Ladies and gents, less than 2 minutes away from the start of the first race of the day and the final day of 2016 World Rowing Senior, Under-23 and Junior Championships. It's the B final for the Junior Women's 4. We have Croatia in lane 1, Poland in lane 2, Denmark in lane 3, the Netherlands in 4, Belgium in 5 and Hungary in 6. Dames en heren, nog iets minder dan 2 minuten te gaan en dan gaan we los met de eerste race van de dag. Deze laatste dag van het WK 2016 hier in Rotterdam op de Willem-Alexanderbaan. De eerste race is de finale B van de meisjes 4 zonder. Met daarin Kroatië, Polen, Denemarken, Nederland ligt in baan 4, België in baan 5 en daarnaast ligt Hongarije in baan 6. Following this race out there, up at the start in a brand new BMW i3 are our commentators on the course, Robert Trahan-Jones and Gabe Mensinger. Good morning, guys. Very good morning to you, Peter, and welcome to all our listeners, not only here at the Willem-Alexanderbaan in Rotterdam, but all those many listeners who tune in worldwide on worldrowing.com for the final day of racing here at Rotterdam. I was going to say the climax, but of course we've had 4 days of finals. It's been a brilliant regatta, and I've no doubt that the last day is going to be just as good as the rest. As we've heard earlier, a tailwind, so we're hoping for some fast times today. I've just been talking to a couple of members of the Fairness Commission who've assessed that the conditions are fair, so unlike the last couple of days, no lane redraw as the 6 crews get prepared for this B final of the Junior Women's Fours. Wat vliegt de tijd. De regatta die zit er alweer bijna op. Het toernooi dat 8 dagen besteedt. 8 dagen vol met mooi roeien. En op dit moment is het roeien alweer begonnen voor de laatste dag. De laatste dag en we spreken dan over de 4 zonder voor de meisjes. Ze zijn van start gegaan en op dit moment komen ze langs onze auto. Dus dan kunnen we gaan kijken wie er als eerste uit de start is gekomen. En tot op heden lijkt België een goede start te hebben gemaakt. En gaan we kijken hoe deze race zich gaat ontwikkelen in de volgende paar 100 meter. Well, a good even start. Difficult to pick out the early leader as we move through 200 meters, but looking strong in lane 4. Good news for the local crowd here in Rotterdam because the Netherlands have just got their bow ball in front of Poland. Then in 3rd position, the Belgians in lane 5. 4th, difficult to pick between Croatia and Hungary. And then trailing the field at this very early stage, Denmark. Now here's a surprise. The Danes recorded the fastest time of these 6 crews in yesterday's semi-final. So I suspect their race plan is different from the other guys and they're half a length down on the field as we move through 300. Nou, iets in tegenstelling tot wat Robert zegt, zijn het natuurlijk geen guys, maar meisjes. En de meisjes uit Nederland doen het ontzettend goed. Ze liggen er goed bij. Ik zie het boegballetje met daarop het 4'tje erboven. Duidelijk aan de voorkant van het veld liggen. Fieke Verhaaf, Naomi Visser, Femke van der Vliet en Anne Klok. Femke van der Vliet natuurlijk winnares al tijdens de Skiffhead eerder dit jaar. Dus er zit zeker veel potentie in deze boot. En ik denk zeker dat deze B-finale een mooie prooi zou kunnen zijn en een mooie afsluiting voor dit toernooi voor de dames. Het is op dit moment de Hongaarse ploeg die samen met de ploeg uit Kroatië toch een beetje de voorsprong neemt. Nederland ligt nog nipt op een 3e plek. En inderdaad wat heel erg frappant te noemen is dat de Deense ploeg die toch als snelste geplaatst werd voor deze B-finale toch wat moeite heeft om het tempo in het begin te volgen. Dus misschien hebben ze een ander raceplan. Well, all the pace being made at the moment by the Croatians over on the far side. By far and away the slowest of these 6 boats in yesterday's semi-final. So they had a disappointing race yesterday. Eager to make amends here in these B-finals. And in this early part of the program through the morning, they'll be racing for places 7 to 12 overall in the competition here in Rotterdam. So it's Croatia in 1st place. Hungary making ground on the grandstand side in 6th. Then Poland in 2. Poland, the European junior silver medalist from earlier in the season. In 4th place, the Netherlands. 5th is Belgium. And the Danes still to make up ground in lane 3. 850 meter gedaan
En Kroatië leidt. Kroatië leidt vlak voor Hongarije. En Polen en Nederland die strijden om de 4e plek op dit moment. Het is Kroatië die net wat meer de boot weet te versnellen. Maar ook Hongarije die het tempo iets meer op hebben gegooid. Die proberen aan te haken bij de Kroatische ploeg. En die willen ook daar natuurlijk aan voorbij. Bijna op de 1000 meter is het op de eerste plek Kroatië. Hongarije op de 2e plek en Polen op 3. Nederland ligt op dit moment op een 4e plek. Well, a very interesting position at halfway because we've got the two crews in the outside lanes leading the race to this significant halfway marker, and Poland trying to squeeze up the middle in lane 2. Don't forget that in each of these races that we'll be witnessing today, the fastest qualifiers from the previous round go in the centre lanes 3 and 4. That's where we expect the medals to be contended in the programme later on this morning. But it's the slower qualification crews on the outside lanes that seek the advantage here in this first race. Now, can the faster crews come up? Because they're setting such a cracking pace, Croatia and Hungary. These really are looking very strong indeed. Poland still making ground in 3rd. The Netherlands about a length back in 4th, with only Denmark making ground, squeezing ahead of Belgium 6. Het veld begint net iets verder uit elkaar te lopen. De plekken zijn nog onveranderd. Ondanks dat de Denen toch wat dichterbij komen bij de Nederlandse ploeg. Het is de Nederlandse ploeg die misschien toch een beetje wat moeilijkheden heeft met het intikken. Ik zie onder andere Fieke Verhaaf die dan net een beetje laat draait. En daarmee dus inderdaad haar intikkans eigenlijk een beetje verspilt. En daarmee misschien ook wat minder druk op dat blad kan krijgen al eerder in de haal. Het is Nederland nog steeds nipt op een 4e plek. De rest van het veld is onveranderd op 1500 meter. Well, the pack beginning to spread out as we approach 1,500 metres. It's still Croatia leading the field with Hungary in second, but inch by inch, stroke by stroke, the Polish 4 rowing with this so-called bucket rig where the 2 and 3 athletes are rowing on the same side of the boat. Poland are easing their way back through the field. So making up for a sluggish start, just slowly progressing, and they now have a canvas overlap on the stern end of the leading Croatians. And that's allowed a little gap of clear water to break up behind the Polish boat before we get to the 4th placed Netherlands. Back in 5th, still Denmark with about a canvas back on the Dutch, Belgium trailing the field. Nog 400 meter te gaan. Kroatië nog steeds aan de leiding. Hongarije zakt iets terug. En Polen die neemt daardoor die 8e plek, die virtuele 8e plek een beetje over. Nederland die houdt nog steeds goed stand daar op de 4e plek in deze finale. En die gaat daarmee dus waarschijnlijk plaatsnemen op die 10e plek overal in dit toernooi. Maar Kroatië leidt op 250 meter nog te gaan. Well, the Hungarians' high stroke rate, which they are increasing yet again. They've consistently been the highest. They're now at 38 going inside the last 250, but that hasn't prevented Poland easing their way past as Croatia lead Poland into the last 200. Yeah, Poland really starting to motor now. Coming to the last 200 metres, they're looking really solid over on the far side. But all these crews starting to struggle a little bit with the crosswind pushing them over. So they're going to have to use a bit of rudder if they've got a footplate there that steers the boat slightly, or they'll have to adjust their pressure. But starting to move up, Poland looking good, and a bit of a tussle on as Belgium gets back in this. Ja, u zag zojuist de kamprechter eventjes een ploeg waarschuwen omdat de zijwind de ploegen een beetje naar de tribune blaast. En nog steeds Kroatië eigenlijk aan de leiding. Gisteren een hele slechte dag, maar ze nemen vandaag revanche in de B-finale van de meisjes 4 zonder. So Croatia on the far side sprinting now. They're up to 38, holding a length up on Poland, crossing the line to win this B final for the junior women's fours, placing 7th overall. 8th overall goes to Poland, 9th to Hungary on the near side, and then it's a tight one, but the Netherlands just hold out ahead of Belgium, who place 5th in this B final ahead of Denmark. So great race there by Croatia. They really shot off the blocks to take an early lead, and then they clung on to it, and a great sprint finish from them to win this B final for the junior women's four.
So the next race already motoring down the course is the second race of the day. It's the B final for the junior men's Coxed 4. We have Great Britain in lane 1, Ukraine in 2 and South Africa in lane 3. We gaan verder met de tweede B-finale van de dag. Het is de jongens 4 met stuurman met daarin Groot-Brittannië in baan 1, Oekraïne in baan 2 en Zuid-Afrika in baan 3. So now we say good morning to our commentators on the course, Martin Cross and Martin Klopp. Morning, Peter. Cracking race this one. South Africa just going for the clear water margin over Ukraine. They had a fantastic second 500 in their repechage. These three crews didn't quite make it through to the A final, but they're really going some out here. The South Africans are composite from 3 schools in Joburg and Pretoria, St Stithians, St Albans and St John's, and they have been put together really well out here, trying to break clear. But the Ukrainians, who had a fantastic second 1,000 in their repechage, really quick over that distance, are going back on the South Africans. It's going to be a great finish. Nog niet heel veel van deze ploegen in actie gezien dit toernooi, alleen in heat en in herkansing. Maar wat we gezien hebben, lagen ze altijd alle 3 dicht bij elkaar. En dat is ook vandaag zo. Op de 500 meter 3 ploegen op 1 lijn, je kon het verschil niet noemen. Maar Zuid-Afrika heeft toen de aanval geopend op de 500 meter. En nu ziet u hier Oekraïne. Oekraïne die het hele toernooi al een sterke tweede kilometer heeft. Die moeten nu dat verschil gaan maken. Nog 750 kilometer te roeien en een halve lengte voorsprong op Groot-Brittannië en een halve lengte achter op Zuid-Afrika. So the little Cox, Dmitry Zelihulo, just 15 years of age in the bows of the Ukrainian boat. He can see they're moving back on the South Africans. I don't know if Mitch Booz from St Stithian School, the South African Cox, can look round him, or the bowman Max Silmer, also from St Stithians, is telling him that the Ukrainians are moving back. Somehow in a Cox 4, because you can't see it. He's just looked behind Mitch Booz and he's seen the Ukrainian move when they come up to the last 500. The South Africans pulled a 137 in their rep and the Ukrainians 138. So South Africa should be the favourites. The British over on the far side, a combination from schools from Eton, St Paul's, Shiplake, coached by Dave Curry from Shiplake. And they all rode in 8s in the season, come together in this 4. They're going to have to find something special to get back in this race. Ik dacht dat het zou gebeuren in de derde 500, maar het gebeurt in de vierde. Nu komt Oekraïne pas echt opzetten. Eerst hebben ze een halve lengte goed gemaakt, maar nu opeens in een paar halen op de 500 meter gooiden ze er een moordende push uit en het tempo schiet omhoog. En nu liggen ze nog maar een tafje achter op de Zuid-Afrikanen. En dan lijkt Groot-Brittannië in ieder geval gezien en die derde positie in te moeten nemen. Maar wie wordt 1. Momenteel heeft Oekraïne het grootste, de snelste boot en ik denk dat zij het wel gaan worden. Well, you can see this race is 250 metres to go, and South Africa are under serious pressure from Ukraine. A fantastic stroking from Vladislav Somov, who came in the Coxed 4s, 4th in the Europeans. He's got the experience there. The South Africans haven't had so much racing. They are under pressure, but they're going for the sprint now. They're really picking this up. The coxswain, Dmitro Zelezovsky, is really screaming and shouting there. He's smacking the outside of the boat, constantly asking for more. They got up to 37 in this Ukrainian boat, but South Africa are going too. They're up to 40 now, asking for more. Mitch Booz in the coxswain seat of the South Africa boat. Ja, de Zuid-Afrikanen die plaatsen een hele goede eindsprint hoor. Hebben nu de hoogste bootsnelheid en schuiven weer voorbij Oekraïne. Ontzettend spannend in deze B-finale, de laatste 200 meter. South Africa pulling away again now. They've got a canvas on Ukraine coming up to the line. A great surge from them. They're going to win this B-final, but only by the smallest of margins. It's half a canvas in the end across the line. South Africa winning this B-final for the junior men's Coxed 4 ahead of Ukraine and Great Britain third here. So just to remind you, B-finals are contending places 7 through 12 in the overall rankings for this event. And that was the B-final for the junior men's Coxed 4 won by South Africa. Next race on the course is the B-final for the junior women's pair. Lane 1 representing Turkey, we have Bera Baltaglu, Didem Sura. Great Britain's in lane 2, Hope Kesford and Lauren Irwin. We then have Vitate Urbanaitie and Kamil Kralikaitie of Lithuania in 3. We were due to have Romania in lane 4, but they've had to pull out for medical reasons.
Then we have Russia in 5, Zakharova and Glazkova. And then completing the field, Ukraine in 6, Rohozhinska and Kuzva. We gaan verder met de volgende B-finale, die van de meisjes, 2 zonder stuurvrouwen. Met in baan 1 Turkije, daarnaast Groot-Brittannië, Litouwen in baan 3, Roemenië ligt in baan 4. De regerend wereldkampioen Rusland hebben zich teruggetrokken, dus daar ligt niemand in baan 5. En in baan 6 ligt Oekraïne. I beg your pardon, it's in fact Russia that have pulled out, not Romania. So we do have Zakharova and Glazkova who have pulled out, and we have Budianu and Radis of Romania in lane 4. Let's get straight into this race with Robert Trahan-Jones. Yes, Peter, and it is the Romanians who are leading as we approach the halfway mark. They were sitting on the shoulder of Urbanaite and Kralikaite, the Lithuanians in lane 3, but they've gently eased through, but they don't lead by much. Then a length and a quarter back in third. Well, that's the GB pair of Hope Sesford and Lauren Irwin. Then back in fourth position, it's Turkey with Ukraine fifth. We hebben al eerder in het toernooi de Roemeense roeiequipe gecomplimenteerd met het vele mooie roeien wat we zien. En ook hier is het weer het geval. Stilistisch roeien van de Roemeense dames Budianu en Radis, die hier zo hun puntje voor hebben gedrukt. Ze lagen eventjes op een tweede plek. De Litouwse combi die wist als eerste uit de start te komen. Maar die is op dit moment iets gepasseerd door de Roemeense ploeg. De Britse ploeg ligt op een derde plek en die hebben al ongeveer een bootlengte verloren op de 2 leiders in dit veld. Romania leading at 31 strokes a minute, but their lead being eaten away by Lithuania yet again. I suggested that the margin was narrow, just a couple of 100 meters back. It has got even narrower, so although Romania have overtaken Lithuania poised for another attack. And I think the Romanians have been listening to me because they kick in hard and after 1,200 meters extend their lead to a third of a length. The GB pair behind them, both athletes coming from the northeast of England, Sesford from Durham Amateur Rowing Club, Irwin from Chester Street, but brought together for this junior pair sitting here in third position in this B final. Nummers 1, 2 en 3 blijven ongeveer met gelijke afstand roeien. 1300 meter te gaan gehad. En Roemenië die hier zo met ongeveer een derde bootlengte voorsprong op Litouwen ligt. Engeland lijkt een klein beetje dichterbij te komen bij de 2 andere ploegen. Ze liggen nog steeds puntje kontje met de Litouwers. Maar ze zijn goed bezig om toch die plek te consolideren. En misschien er nog wat meer uit te halen in de laatste 500 meter van deze race. And it's still Romania hanging on to that lead at 32. The Lithuanians have tried to up the rate. They're at 33, but the margin remaining absolutely the same. We're through 1,500 meters. I really thought the Romanians were going to capitalize on that advantage about 300 meters back, but Lithuania parried it very nicely indeed, and the margins maintain the same into the last 500 meters. Well, the GB pair poised for attack now, both making their first appearance at a World Junior Championships, unlike the Lithuanians and the Romanians who've reshuffled their lineup from the European Juniors earlier in the season. Budianu in the bow seat of the Romanian pair finished in the A final on that occasion, so the Romanian selectors haven't quite got it right here. I suspect contesting the B final, but at least leading. And while I've been describing the situation, the Romanians have lengthened out that stroke and have increased the margin to half a length. That's the biggest margin we've seen so far. And the GB pair going for a big push on the far side to overlap on the stern end of the Lithuanians. We're inside the last 250 meters of this B final of the junior women's pairs. It's Romania leading Lithuania and Great Britain. Yeah, Radis in the stroke seat of the Romanian boat, keeping her right eye on that Lithuanian bow ball as they're desperately trying to pull away. They've got half a length now and starting to build up to 33, 34 strokes a minute ahead of the Lithuanians, who are already building up to 35, 36. So Romania still lengthening out, though. They're still building on that lead despite a slightly lower rating than the Lithuanians. Ja, de Roemenen hebben nog steeds net even een klein beetje hogere snelheid dan de dames uit Litouwen die naast hun liggen. En die trekken nu in de laatste 100 meter net even iets meer weg. Een halve bootlengte wordt ongeveer 2/3 bootlengte in de laatste 100 meter.
GB really sprinting now over in lane 2. They're up to 38 strokes a minute. I don't think they're going to row through the Lithuanians, but it's great to see this Romanian pair move up, though. Such power through the water. They've extended to, yes, a full half length as they cross the line ahead of Lithuania, who have half a length on Great Britain. So that's the 1, 2, 3 across the line in this B final for the junior women's pair. Coming in for 4th place, over on the far side of the lake, we can see Turkey's Baltaglu and Surer. And then coming in for 5th, on the near side, Ukraine, Rohozhinska and Huzva. Next up then is the B final for the junior men's pair. Etienne Juillet and Paul Tissier of France in lane 1. Francisco Gonzalez and Adolfo Peralta of Mexico in 2. Then in lane 3, representing New Zealand, Ethan Blight and Thomas Russell. Lane 4 for Bulgaria, Nikolai Zelazkov and Stanimir Halajov. Canada in 5, Liam Keane and Isaac Donaldson. And then Great Britain in 6, Alexander Wythe and Adam Thies. Van de meisjes 2 zonder gaan we verder met de jongens 2 zonder. Met Frankrijk in baan 1. Daarnaast Mexico in 2. Daarnaast Nieuw-Zeeland, Bulgarije, Canada en het dichtst bij de tribune Groot-Brittannië. Looks like it was a good second 500 for France there, Martin. Oh, good first 500 too. Incroyable for the young French, you know. They've really come through. They like these tailwind conditions rather than the headwinds yesterday when they weren't so quick. And they're taking advantage of that. The Kiwis, I know Tom Russell's dad, the young lad from St Andrew's School in the South Island, Christchurch, is watching in the stands. If you're listening, then... your boys are moving through. They've got a little bit of work to do in this third quarter. The Mexicans, fantastic too. All the action over on the far side. The British in 4th on this near side. We hoorden net misschien in het Engels. Anders dan de voorgaande dagen liggen nu de beste ploegen die gisteren het snelst waren in de halve finale in de middelste banen. Maar in deze race zijn er toch weer de buitenste die de dienst uitmaken. Dus baan 1, 2 en 3 met Frankrijk, Mexico en Nieuw-Zeeland. Hier aan de leiding Engeland. Hier in baan 6. Deed net ook even mee, is nu ver teruggezakt. Maar het is Nieuw-Zeeland met een ongelooflijk goede derde 500 meter. Lagen er anderhalve lengte achter en schuiven nu in één keer helemaal door het veld richting die eerste positie. Allebei deze jongen debuteren op een internationaal toernooi. Op een wereldkampioenschap en hebben nog een jaartje in zich. Dat zal veelbelovend zijn dat volgende jaar. Want hier nu met nog 500 meter te roeien liggen zij vooraan. Bosch hammer down. New Zealand have done it. If Murray and Bond are listening, I know it's night time back in Kiwi, but the New Zealand pair are going to hit the front. It's going to be a head-to-head between them and the French. The New Zealand, a mixture of North Island and South Island boys, been training in Cambridge. They've moved back, but the French have gone again. The Mexicans are the meat in the sandwich. And Adam Thies, the big man from Abingdon School with Alex Wythe from Winchester, trying to get into the action and move past the Mexicans. They could get 3rd place with a sprint. Het is Nieuw-Zeeland nu gelijk aan Frankrijk, maar Frankrijk heeft het weer gevonden. Paul Tissier en Etienne Juillet hebben de snelheid weer te pakken, schuiven nu weer langzaam door. Het is precies gelijk, ze geven nu niks meer aan elkaar toe. Het gaat aankomen op de eindsprint hier. De eindsprint die al is ingezet door Engeland in baan 6. Kunnen zij nog wat? Het is nog een lengte voor Engeland. Head-to-head, the 2 strokes. Tom Russell from New Zealand, Paul Tissier from France. They are going for it. You can't split the bows with 250 metres to go. The British coming back on the Mexicans for 3rd place, but it's New Zealand and France for the win in this B final, Peter. New Zealand up at 35, but France up at 38, desperately trying to hold off this charge from New Zealand. But New Zealand are making better work of the power through the water here, and they've taken the lead now, and they are building on it. I think France have noticed that. Mexico up at 42, though, and going with this charging New Zealand pair. Ja, Nieuw-Zeeland schuift er doorheen. Mooie lange klappen en de kracht straalt er vanaf. Zij steken de Fransen voorbij. Mexico is ook een fantastisch hoge eindsprint aan het doen in de laatste 50 meter van deze B-finale. Blight and Russell are flying. They're absolutely flying here. They've got the lead on France. They're going to win this B final. And on the near side, Great Britain coming up on Mexico. Crossing the line, though, New Zealand win this B final. 2nd, France. 3rd, Mexico. 4th to Great Britain. 5th, Canada. And 6th, Bulgaria. What a finishing sprint from the Kiwis there. They went off at 1500s and just gradually built that momentum. Time for them across the line, 6:46.61. France, 0.8 of a second behind them for 2nd. Mexico 3rd. GB 4th. Canada 5th and Bulgaria 6th.
So we move on now to the B final for the junior men's 4. Lane 1 we have Serbia, 2 Uzbekistan, 3 Belarus, 4 Canada, 5 South Africa en 6 France. We gaan verder met de jongens 4 zonder B-finale met Servië in baan 1, Oezbekistan in baan 2, Wit-Rusland in 3, Canada in 4, Zuid-Afrika in baan 5 en Frankrijk in baan 6. Slightly more packed field we've got here, Robert. Test because once again the theoretical fastest qualifiers are being eclipsed at the halfway mark by France on the grandstand side in 6. France, who just roared through the field inside the last 500, they've taken half a length ahead of Uzbekistan, who are narrowly ahead of Belarus. 4th place, well, that's the Canadians ahead of Serbia, with South Africa trailing. Prachtig om die Franse ploeg hier door het water te zien snijden. Ze hebben in deze race al een vroege leiding genomen. En dat hebben ze op een hele mooie manier gedaan. Een goed roeiende ploeg. U kan het misschien zo meteen wel zien als de Fransen in beeld komen. Maar dan zit er een blok in. Het zijn 2 roeiers die aan dezelfde kant aan het roeien zijn. En dat is een ding wat je wel vaker ziet in dit boottype. De 4 zonder. De Fransen die dus inderdaad redelijk richting water... richting een goede voorsprong gaan zitten die ruim is ten opzichte van de rest. Het is de Canadese ploeg die samen met de Wit-Russen en de Oekraïners op 1 lijn liggen en nog voor die tweede plek aan het strijden zijn. Daar gaan de puntjes voor puntjes en boegbal voor boegbal. Daar wordt het heel erg spannend. De Fransen zijn goed los. Well, the Canadians have gone for a massive push inside of the last 100 metres. They've come right up through the field and are now squeezing their way ahead of Belarus and Uzbekistan for second position, but only by a whisker as France maintain that 1 boat length lead. The Canadian lads, they're all from the west coast of Canada. A couple of lads from Brentwood College School, another from Vancouver College, another from St. George's School, and they are looking really strong as we move into the last 500. But now already back come Belarus. Just look at those 3. If you can see the screen, they are within centimetres of each other for 2, 3 and 4. But France extending their advantage into the last 500. Wat een prachtige strijd om de 2e, 3e en 4e plek daar zo in het midden van het veld. Waar de Canadezen nu op dit moment een klein beetje het voordeel lijken te hebben. Net iets hoger tempo draaien en proberen zichzelf los te weken van de Oekraïners en van de Wit-Russen. Maar dat lukt niet. Iedereen blijft een beetje op diezelfde plek plakken. En het is nu de Oekraïense boot die eventjes een opzetje doet en daarmee zijn puntje ervoor drukt. Het blijft een eeuwig kat-en-muisspel. De enige die daar niet aan meedoet zijn de Fransen. De Fransen die ruim vooruit zijn. 750 meter gehad. Frankrijk op de eerste plek. Building for a sprint finish now. The French glance across. They see the pack chasing them into the last 250. France lead Canada. France looking so good out in front. They're up to 39 strokes a minute, but going with them now, Canada, they're up to 38. And with that, they're building a lead over the Uzbekistanis. Not by much, though, and certainly not out of this race yet. Belarus sandwiched between them, but Canada looking really strong as they're building that momentum to the last 150. Ja, die Canadezen die moeten verstoppertje hebben gespeeld in de middelste 1000 meter. Want die gaan er nu vandoor, hoor. Ze schuiven weg van het drietal waar we zo'n hele mooie strijd zagen. Zien we nu de Canadezen uitlopen in baan 4. Frankrijk nog steeds ruim aan de leiding. Zij gaan naar de winst. Brett Vilk takes them up again in the Canadian boat. Stroke man there up to 39, but crossing the line here to win this B final for the junior men's 4s. France ahead of Canada, who takes second. A canvas up on Uzbekistan, who are a canvas up on Belarus. 4th place. 5th place over on the far side, I believe, was Serbia, followed by South Africa. We'll confirm those last 2 places, though, when the times roll in. France's time to the line here to win this B final, 6:12.57. South Africa placed 5th. So the first place, France, Canada 2nd, Uzbekistan 3rd, Belarus 4th, South Africa 5th place, 0.02 of a second ahead of Serbia for 6th. Now we go straight back up the course for the next B final for the junior women's quadruple sculls. Lane 1 we have the USA. In 2 we have Denmark. Italy are in lane 3. Romania in 4. Australia 5 and Switzerland 6. Ja, we gaan meteen weer verder met de volgende race. De B-finale van de meisjes dubbel 4. De Verenigde Staten liggen helemaal aan de overkant in baan 1. Daarnaast ligt Denemarken. Italië ligt in baan 3. Roemenië in 4. Australië ligt in baan 5. En Zwitserland in baan 6. Let's go straight up to Martin. Martin, how are the conditions?
Well, you know, I think out on the course you're going to feel a little bump, mostly at the start, but you're going to be blown down this course. I think the Romanians are loving this. The crew that got a silver medal in the Europeans have really gone out quickly. They do look very cohesive. They've nearly got a length on the USA. I think Jenna van der Grift there is stroking a brilliant race. She's been really brave, backed up by the two Californians behind her. And they're in second place, but under serious pressure from the Italians and Australia. And it's going to be really interesting, I think, who's going to get back on Romania. Bijna halverwege en eigenlijk iedereen doet nog mee. Al denk ik dat Roemenië tweede op de Europese kampioenschappen. Natuurlijk, u kunt ze nu zien. Goed roeiende dames. En zij waren ook gisteren al een heel stuk sneller dan de rest van het veld. Ze liggen er nu een lengte van los. Ik denk dat ze dat gaan uitbouwen. Maar plaats 2, dat is ons zo spannend. Italië schuift er nu een beetje doorheen. Australië zakt ietsje terug. Het is nu Italië tegen Amerika aan die tweede plaats. En Australië taftje daarachter op 3. So the 17-year-old Romanian stroke woman, Ioana Madalina Morosan, really just stretches out and uses her body, gets to the front of the stroke, patient, and then just opens that body out, leads her crew. She's got a clear water lead over the Italians, and well, they've got some talent in that crew. Elisa Mondelli, the 17-year-old, got a silver medal in that fantastic Italian 8 in the Worlds last year. She's anchoring that Italian boat in a 3-seat. And what are the Americans doing up there on the far side? The times say they shouldn't be there, but you know, when you're in the race at this Junior World Championships, it's a fantastic feeling in the B final. The Australians making a bit of headway, straight by Grace Galloway from Mossman down here on this close side. They're going head to head with Denmark. They've got a lot of work to do to get back on the first 3 crews though. Australië zakt ver terug, dus dan is het Amerika tegen Italië in die plaats 2. Roemenië nog steeds een lengte los, iets wat licht tussen de boten nu. Maar Amerika is hier, die opgestaan is. Gisteren in de halve finale waren ze nog een heel stuk langzamer dan de rest van de ploegen. Maar vandaag zijn ze gedetermineerd om het beste uit die B-finale te halen. En dat beste, dat lijkt op dit moment een 8e plaats te zijn overal. Dus tweede in de B-finale, dat zit er nog in. Maar de Italiaanse dames die kunnen zo verschrikkelijk hard eindsprinten. Dat hebben we gezien dit toernooi. Dus Amerika moet nu wel echt hun aanval gaan plaatsen, want in de eindsprint zal het te laat zijn. Okay, so on the split times, no one's going to catch the Romanians. They were 4 seconds quicker in the last quarter than any other crew in this race. The Italians have just made a big sprint just to take their bows a metre clear of the Americans. They've battled down the course. The American quad, what have they got left? The Danes and the Australians are closing, but it's a long, long way to go to get back with the Americans. And with these tailwind conditions today, it's faster conditions. You know the Americans are loving this flatter water. Denemarken nu langzaam zich terug aan het bewegen richting Amerika en Italië. Maar ik denk dat het te laat is. Ik denk dat het te laat is en dat zij zich vooral moeten focussen op Australië. Want zij liggen daarnaast. Australië schuift nu weer ietsje terug. Maar ook te laat voor die tweede positie. Italië gaat zo de eindsprint inzetten. En dan ben ik benieuwd wat Amerika daar nog op antwoorden heeft. Want zij liggen nu ietsje achter. The Italians using that experience gained at the Europeans, a new combination, a lot of different boats they raced at the Europeans, but they have had more racing than the Americans. It's just going to be a sprint on the far side now, Peter, for that second place in the B final. Romania have got this in the bag. Yeah, it's going to come down to horsepower here. We see there Jenna van der Grift in the stroke seat of the USA boat. They lifted up to 36, but the Italians have reacted so quickly. In the bow seat there, Ottavia Ravoni was looking across. She saw that gear change, and the Italians have done the same. They've gone up to 38 now. Ja, de Roemenen zijn echt onaantastbaar in deze B-finale. In Italië sprint zoals we van ze gewend zijn en steken daarmee voorbij de Verenigde Staten van Amerika in de sprint naar de lijn. Larissa Elena Rossu in the bow of that Romanian boat. She's looking all over the place. She wants to know where are the Americans, where are the Italians coming up to the line. Last 3 or 4 strokes. Italy pulling ahead of the USA now in that final sprint, but crossing the line here to win the B final of the Junior Women's Quad Sculls. Romania ahead of Italy. The USA look like they just held on to 3rd place ahead of Denmark. 5th, Australia. 6th, Switzerland. Just confirm those times as they trickle in now. Romania won that in 6:41.58. 2nd, Italy. 3rd did indeed be held on to by the USA by 0.08 of a second ahead of Denmark for 4th, Australia 5th, and Switzerland 6th. Just a brief update on a postponement to a race.
the B final for the junior men's double sculls, race number 415, has been postponed to 11:34 due to equipment damage. So that's race 415, B final of the junior men's double sculls, postponed to 11:34 due to equipment damage. Now, that being said, let's get straight into the next race that's coming down the course. It's the B final for the junior men's quadruple sculls. Lane 1, we have Russia, Great Britain in 2, Belgium in lane 3, Australia in 4, Hungary in 5 and Greece in 6. De B-finale van de jongens dubbel 4 belooft weer een mooie strijd te worden tussen Rusland, Groot-Brittannië, België, Australië, Hongarije en Griekenland. Looks like we've got 2 early leaders here through the 1000, Robert. Yes, Greece and Russia have taken this race by the scruff of the neck. The slowest crews from yesterday's semi, and they've moved out 1 boat length ahead of Great Britain, who are moving through the field after a slow start. So GB in 3rd, ahead of Hungary, Belgium and Australia. Ongeveer 1100 meter gehad en Rusland en Griekenland hebben een goede leiding gepakt. Ze gingen snel op de start weg en zijn nu met gedegen halen hier zo die koppositie aan het verdedigen. Terwijl Engeland nu wat op komt zetten. Die ligt op een 3e plek op dit moment. Het is leuk om te zeggen dat Rusland, Engeland en Australië ongeveer met dezelfde tijd in dezelfde voorwedstrijd hier zo in deze finale zijn gekomen. Maar inderdaad zie je wel het verschil nu tussen Australië en... want Australië die ligt helemaal achteraan. En het is Griekenland die nu ietsje naar voren probeert te schuiven. Rusland die nog geen antwoord heeft, maar Rusland die nog zeker ruim voor ligt op de Engelsen. De Engelsen die kort gevolgd worden door de Belgen. En op een 5e plek is het Hongarije. Seems to be a feature of the Greek crews at the junior level racing that we've seen this week. They maintain a high rate of striking throughout the course. The Greek quad pounding away at 38, currently approaching 1500. That's allowed them to take a 1/3 of a length off the Russians on the far side. The GB challenge fading a bit because Hungary and Belgium have come on very strongly indeed. A very close race for 3rd position as we move into the last 500. Those crews within about a 1/3 of a length of each other. And once again, Belgium moved through, as do GB. And GB have regained the 3rd position with 4:50 to go. Wat een overmacht tot nu toe van de Grieken. De Grieken die heel erg hard die boot wegleggen, elke haal weer. En dat werpt zijn vruchten af. Dat gaat erg goed. Het is de Griekse ploeg die dus inderdaad hier zo waarschijnlijk die B-finale op zijn naam gaat schrijven. Rusland die steeds wat verder terugzakt ten koste van zichzelf. Want de Belgen die komen aanzetten en de Engelsen ook. Die halen ook langzamerhand popje bij popje halen ze de Russen in. Het is op dit moment Rusland op een 2e plek nog steeds. Maar België komt hard aanzetten op de 3e plek. Inside the last 200, the Greeks are really winding it up now. They're at 42, heading the field. Absolutely motoring. They've really opened up the throttle here in the last 500 metres, up to 41 strokes a minute, and absolutely powering forwards and building that lead ahead of 2nd place over on the far side, Russia, but getting back into this now, Belgium. Ja, die Grieken weten wel wat tempo draaien is hoor. Kijk maar, ze komen nu voorbij de tribune. Hoog tempo. Daarachter is Rusland aan het wegzakken, terwijl de Belgen nu in één keer ontzettend hard komen opzetten. Antonius Papakonstantinou in the stroke seat of this Greek boat, lifting them up to 42 strokes a minute. Coming up to the line, they're a full length ahead of Belgium, who have moved through Russia. Greece win, Belgium 2nd, 3rd Russia, 4th goes to Hungary. I believe we'll confirm that. 4th Hungary, I believe GB 2nd, and then Australia for 6th. GB 5th, sorry. And time's starting to come in now. Greece 6:01.65, 2nd place Belgium, 3rd was Russia. 4th Hungary and Great Britain were in fact 5th and Australia 6th. Next up then is the B final for the junior women's doubles. Chile are in lane 1, that's Jocelyn Carcamo Pons and Magdalena Bravo Alves. Then we have Loan Guivarc and Claire Bove of France in lane 2. Emma Gray and Ivy Ellen Quintons of Canada in 3. Maria Ortiz Fernandez and Esther Briz Zamorano of Spain in 4. Grace Shaw and Georgia King of New Zealand in 5. Emily Hegarty and Afi Casey of Ireland in 6. De volgende race op het programma is de B-finale van de meisjes dubbel 2 met Chili in baan 1, Frankrijk in baan 2, Canada 3, Spanje ligt in baan 4, Nieuw-Zeeland in 5 en Ierland ligt in baan 6. Really exciting race shaping up here, Martin.
Well, it is. The French double are on fire. We knew they were quick from the semi-finals, but they know that the Spanish are an extremely powerful combination with the really strong 16-year-old Esther Briz-Zamora in the stroke seat. Boy, she can put some power down. But the French are flying, no doubt, inspired by that fantastic performance by Hélène Lefebvre and Elodie Scalamazzino in the Olympics, where they flew into the final unsuspectingly. And French rowing is really building up its level in all the juniors, the under-23s and the seniors, especially in women's rowing. So France lead out in front, Spain in second under pressure from Canada and Chile on the far side. Frankrijk nog steeds aan de leiding, lengte voor op de rest van het veld. Maar dat hebben we vaker gezien dit toernooi. Altijd hetzelfde riedeltje bij deze Franse dames. Toen altijd snel in de eerste kilometer. Maar nu komt het terrein van de Spaanse dames. Esther Briz-Zamorano hier op slag is nu haar kilometer begonnen. Pas 16 jaar oud, heeft nog 2 jaar junioren in zich. Dat kan veelbelovend zijn, want nu al een groot talent. En nu helaas in de B-finale voor haar. Maar ze heeft nog genoeg tijd om dat te verbeteren. En nu zijn ze aan het schuiven, maar Frankrijk pareert het nog aardig. Frankrijk heeft nog steeds die voorsprong te pakken. Canada en Chili in baan 1 en 3 zakken ietsje terug. Beautiful movement from the French stroke, Claire Bove, and behind her, well, the bowwoman Loanne Guivac will see that the Spanish are moving very slowly back, and they know that they've got to really dig in here in the third quarter, the French, because the Spanish have got an overlap. They're clear of the chasing pack. The Canadians from Winnipeg and Victoria, they're in third place. Chile might be under pressure from the Kiwis if you've come over to watch your daughters from New Zealand, the crew, Grace Shaw and Georgia King. They're, well, a little bit of clear water back from Chile, but they're still in contact. They're having a great race with the Irish, but it's at the back of the field. France continue to be under pressure from Spain at the front. Frankrijk nog steeds onder druk, maar weert zich nog steeds goed. Deze dames natuurlijk niet te vergeten. Wonnen ook die B-finale daar op het Europese kampioenschap in Trakai. Dus die weten hoe ze je moet opladen naar zo'n teleurstellende halve finale. Hoe je moet gaan opladen voor die B-finale. Maar nu komt Spanje toch wel echt opzetten. Spanje nu bijna richting de laatste 500 meter. Maar Frankrijk kan wel eindsprinten. Die derde 500 meter, dat is hun valkuil. En daar lijken ze nu een beetje in te vallen. Want Spanje komt snel terug. Het scheelt nog een meter tussen Spanje en Frankrijk. Heeft Frankrijk dan nog genoeg in zich om die laatste 600 meter straks nog een sprint uit te persen? Want op dit moment is het echt Spanje wat snel aan het schuiven is. So the Spanish posted a 7 seconds quicker time in the 500s in the semi. What does that mean for the French? Well, it could be all change in these tailwind conditions. The race is much faster. The crews handle the water better. And the Spanish might be under pressure psychologically. They know they're quicker than the French, but the French have still got their bows in front with 500 metres to go. Great scull from the Canadians. They're going to take third place from Chile. The New Zealanders are on the charge. There still isn't an overlap between them and Chile and Canada, but there will be soon. Spanje of Frankrijk gaat hier winnen, dat is inmiddels wat duidelijk. Maar wie pakt die plek 3? Die plek 3 die zo belangrijk is, want dan ben je 9 in het toernooi. En dan ben je nog zeggen dat je top 10 van de wereld bent. En dat wil iedereen natuurlijk kunnen. Het is Canada momenteel tegen Chili. Canada met het lichte voordeel, maar Chili heeft dit toernooi al een hele snelle sprint laten zien. Kunnen ze dat nu weer? Of heeft Canada ook nog iets over? There is no way on times the French should still be in front, but somehow they are. It's going to be a really painful last 250 because the French have been flying. I reckon they've been feeling great down the course, but this is when the lactic acid kicks in. She's gone now. She's gone, Claire Bove. She doesn't want to wait because the Spanish are inching, and the Spanish are gone too. The 16-year-old Briz-Zamora. They are bow ball to bow ball, 250 to go. This is amazing stuff here. Claire Bove's taking it up to 36. Clearly seeing that pressure coming in from Spain. Briz-Zamorano is really picking it up as well now. They're up to 35, but they have moved through France, just getting so much power through each stroke in that Spanish double. Ja, Spanje verrast hier de Fransen door die laatste 500 meter toch echt harder eind te kunnen sprinten dan de Franse dames aan de overkant. Spanje schuift er doorheen. Hele mooie sprint voor de lijn. And look at this race from Canada. They've moved right through Chile and solidified that third place here, but they're not going to close in on France. Coming up to the line now, Spain have really solidified this lead here. They're just looking so powerful up at 35 strokes. French take it up to 38, but they're not going to move back on Spain. Coming to the last 20 meters now, Spain are going to win this B final for the junior women's doubles, crossing the line 3/4 of a length ahead of France, who have a length on Canada. And then we find Chile in for 4th place. New Zealand crossed the line for 5th.
half a length up on Ireland. Time across the line for Spain, 7:13.72. So due to the delay of race 415, the B final for the junior men's double sculls that will go off at 11:34, just to remind you that was due to some equipment damage. The next race that will be coming down the course is the B final for the junior women's eights, race number 416. In this race, only 4 crews. We have Russia in lane 1, France in 2, the Netherlands in 3 and South Africa in 4. Omdat de volgende race op het programma, de junioren mannen dubbel 2, is uitgesteld omdat er materiaalschade is bij een van de ploegen. Gaan we verder met de volgende race daarna. Dat is de B-finale van de meisjes 8 met daarin maar 4 ploegen. Het is Rusland in baan 1. Daarnaast ligt Frankrijk. Onze Nederlandse meisjes 8 ligt in baan 3 en de Zuid-Afrika ligt in baan 4. So it's looking quite flat and calm up there, but still a bit of difficulty getting aligned on the stake boats, Martin. Yeah, it's always a thing with the eights, and the eights are always late. You've got a bigger boat, and the wind's going to affect it more. So you've got the bow woman in each of these eights just paddling on to keep it straight. You can see really the French are unattached. Well, they look unattached. I don't see. I just heard the buzzer. But the French crew weren't on the stake boat at the time. They were just paddling on with their blades, trying to keep the boat straight. The starter pressed the buzzer, and the Russians on the far side took a stroke. But then he kind of said, no, we can't go now. Which is obvious, because the French weren't on the attachment. So they're now going back on the start. This race won't go off for another couple of minutes, because the aligner has got to align the crews, and should give us a little chance to talk about the race, talk about the conditions. Always exciting to see eights racing, isn't it, on the course. Really looking forward to this race, Martin. Het is zeker mooi om altijd de achters te kijken. Het is toch zo'n bijzonder nummer. Eigenlijk ja, om te kijken vind ik het absoluut het mooiste nummer. En het geschreeuw van de stuur wat er allemaal van afkomt. Het geweld wat eigenlijk gewoon straks hier nu richting de tribune komt stormen. Het is de B-finale van de vrouwen 8. We hebben nog de B-finale van de mannen 8 straks. En dan natuurlijk de A-finales waar de medailles verdeeld worden. De junioren Holland 8, de mannen die liggen wel in die finale. Maar de vrouwen hier liggen in baan 3 in de B-finale. Dus het hoogst haalbare voor hen dit toernooi is die 7e plaats. De 7e plaats die ze ook op het Europese kampioenschap hebben gehaald natuurlijk. Dus zij weten wat het is om een B-finale te varen. En ook de slag Mick Jonkers, die was er vorig jaar ook bij. De enige die overgebleven is uit die dames junioren Holland 8 uit 2015 in Rio. Zij werd toen ook 7e met de rest van haar ploeg. Won toen ook de B-finale. En nu hebben ze daar eigenlijk ook de beste papieren voor. Snelste tijd neergezet. Maar je moet het dan natuurlijk altijd maar weer waarmaken. Over het algemeen een ploeg die een strakke race kan varen. Een mooie race kan neerzetten, mooi vlak kan uitvaren. En dus niet heel erg schrikken als ze er bij de start niet bij liggen. Want ze vertrouwen gewoon op zichzelf. En dat is een mooi ingamer. Dat is een goede kwaliteit om te hebben. Als je op deze leeftijd nog zo jong en onervaren race. Om je niet gek te laten maken door hardstartende ploegen. Zoals Frankrijk dat ongetwijfeld gaat doen. En de start is nu geweest. De ploegen komen richting ons. En dan ben ik inderdaad benieuwd of Nederland er nu nog bij gaat liggen. Of dat ze eerst wat afstand gaan nemen. En dan in de tweede kilometer het verschil gaan maken. So you know there's a Dutch crew in here, so my co-commentator Martin is always extremely excited, and rightly so, when the Dutch crew are racing. It's the great start by the French, who had that trouble being attached to the stroke, led by the 16-year-old Violaine Erondut from Armentières club in France. Combination, this French crew, they're going out really quickly. They were the fastest crew to 500 metres in the repechage, pulled down a 1:39
to 500. And they are going to be the fastest today, out in front. Het is Frankrijk inderdaad met een snelle start zoals ik voorspelde, maar Nederland ligt er nog aardig bij. Het is weliswaar een halve lengte richting de Fransen, maar daar hoeven we niet van te schrikken. Dat hebben we vaker gezien en toch komen ze dan weer terug. Het is momenteel nu Nederland wel in de laatste positie, maar het scheelt een half metertje richting de Russinnen in baan 1 en de Zuid-Afrikaanse dames hier in baan 4. Yeah, so if you heard that, the Netherlands are in last position at the moment, but their strength, at least in the repechage, was a fantastic second half of the race. Significantly quicker than all the other crews. That's the way they like to row. Normally you get out in front and you stay in front. The Dutch women's 8 rowed that way, didn't quite bring them a medal in the Olympics, but the Dutch women's junior 8, they're going to try and win this race from behind. But the French are flying. Really look good, actually. Right out long forward. A lot of natural length in that boat. Real pace, too. The South Africans right in the picture, stroked by Constantina Propopatis from St Mary's School in Joburg. A lot of girls from the school in Joburg that does so much to support rowing. And over on the far side, the Russians are right in there in the picture, too. Russia, quick crew, certainly quick off, but they're taking advantage of these tailwind conditions. They're moving back on the French. The field is slowly, ever so slowly, coming back on the fast-starting French. It's going to be a great race, really interesting in the second 1000. Ja, we zijn nu aangekomen bij de meters van Nederlandse dames. Het is nu 750 meter geroeid en ze schuiven weer door het veld. Frankrijk zakt ietsje terug. Zuid-Afrika ook. Zuid-Afrika nu ruim laatste op een halve lengte. En Russinnen die komen nu wel ietsje terug, maar liggen toch achter de Nederlandse dames. Frankrijk heeft toch opeens de versnelling weer gevonden. Heeft de aanval van Nederland gezien en wil hem pareren. Zij zijn bang voor die tweede kilometer van Nederland. Dus willen die lengte kosten wat het kost houden richting de 1000 meter. This is a young French 8, and boy, are they rowing well. We've said a lot about French junior women's rowing, how it's on the up. They are the longest crew on the water, perhaps slightly lower rate, but they're pushing their boat for the longest time. Really impressed with them. Inexorably, though, the higher rating Dutch crew sitting up a little bit more at the finish. Their bow is moving up. They now have 2/3 of a length on the French. The Dutch will go through and win this race. I don't know if the French can do anything about it. South Africans back in fourth now, but just a canvas behind Russia in third. That's going to be a great race too. Let's see what the third 500 does. Ja, nu schuiven ze weer. Nu schuiven ze weer. Halverwege. Frankrijk heeft het geprobeerd, maar hebben die lengte niet vast kunnen houden. Het is een halve lengte nu. En de aanval is nu definitief geopend. Nog 1000 meter te roeien en dit zijn jullie meters, dames. Nu is het nog... ja, hij slinkt steeds sneller. Het is minder dan een halve lengte wat Frankrijk nu nog heeft. Rusland zakt ietsje terug en dan is het Frankrijk tegen Nederland. Zeer waarschijnlijk om de eerste plaats. Heeft Frankrijk nog genoeg of hebben ze te veel gegeven? Te erg dat verschil willen maken op het begin van de race. She is throwing everything in now, Vierland Aruts, and backed up by Pauline Lotti and Louise Lepere in the 60. The French still have a lead. It's down to 1/3 of a length at 250 metres. And you can hear the shouts, we can hear the shouts of Jib Swildens, the Coxed, the little Coxed, the 15-year-old. She hasn't really sat up at all. She's crouched down in front of her stroke, Mick Jonkers, the 18-year-old stroke woman. And that's all she needs to do, because she will be saying, right, I've got their stern. And then she'll be calling going away. But the French are still in front. I didn't expect that with 500 metres to go. What a great race from the South Africans. They've been going head-to-head with the Russians. Just a length behind the contest we've been describing. They've got their bows in front for third place now. Ja, Nederland schuift er nu definitief langs. Het is Frankrijk nog steeds nipt ervoor, maar al 500 meter zijn ze heel snel terrein aan het verliezen. En dan blijft de Nederlandse dames 8 hier heel kalm en heel rustig, voeren gewoon het plan uit. Het lijkt wel alsof daar Femke Paulus daar op 6, wat van haar zus geleerd heeft, die Ilse Paulus, gewoon kalm blijven, plannen uitvoeren. Dat leverde voor haar zus een gouden medaille op de Olympische Spelen op. Maar voor deze ploeg wordt dat weer zeer waarschijnlijk winst in de B-finale. Nog steeds, ze zijn voorbij Frankrijk, maar laten zich niet gek maken. Frankrijk komt nu weer ietsje terug en Zuid-Afrika komt opzetten. Maar het is een lengte te gaan voor Zuid-Afrika. Dat zie ik niet meer gebeuren. Maar nu met nog 350 meter te gaan, moet het nu wel echt wat harder gaan lopen. Want het is nog maar een meter voor op Frankrijk. En die Fransen kunnen wel sprinten. Wow, this is great head-to-head racing in women's 8. Netherlands and France, two 15-year-old Coxes. Agathe Anongin just looked across and she is almost, well, she's only just a man down, a woman down on the Dutch. The French are going. This is fantastic. The South Africans are charging.
Ongelooflijk spannend. Nederland nu nipt ervoor, maar allebei zijn ze aan het sprinten. Nederland tegen Frankrijk. Hebben ze nog genoeg? Frankrijk nu ietsje sneller, maar ze zijn er nog niet. Pick the bones out of this one, Peter. This is amazing, Martin. Netherlands in the lead now. 38 strokes a minute. Really motoring home. Ja, een fantastische race van de meisjes achter. Ze voeren het raceplan super strak uit. De Fransen komen erop zetten, maar de Nederlandse meisjes achter gaat er vandoor. Hebben inmiddels al 5 meter voorsprong. The French just don't have the pace to compete with this charge in the Dutch 8 here. Coming to the last 100 metres, Dutch really storming forwards. There's no catching them now. They've just got amazing momentum. The cheer from the home crowd is surging them on further. And they're going to win this B final for the junior women's eights. They've got a canvas. Coming up, though, South Africa on the near side. I don't think they're going to pull up on France. But crossing the line here, what an amazingly mature race strategy. And was so well executed by this Dutch junior women's eight, winning the B final for this category. A canvas up on France, who in turn have a quarter of a length over South Africa for third and Russia in fourth. Time to the line for the Netherlands, 6:31.94. Next race on the course now is the B final for the junior women's single sculls. Nina Bowman of Switzerland in 1, Alice Ekros of Sweden in 2, Rachel Villemez of Belgium in 3, Eliza Kalfels of the USA in lane 4, Totalia Stojakovic of Croatia in 5 and Yuan Kanwen of China in 6. We gaan verder met de B-finale van de meisjes. Skiff met Zwitserland in baan 1. Daarnaast ligt Zweden, België in baan 3, de Verenigde Staten in 4, Kroatië in 5 en China in baan 6. Well, the field's really starting to spread out a bit here, Robert. And the form book running true, because we've got the 2 fastest scullers from yesterday's semi in the centre lanes 3 and 4 leading the race. Rachel Rillemé of Belgium has led this race from start to our current position at 1100. She's being tracked stroke by Eliza Kalfels of the USA. These 2 scullers with clear water ahead of China and Switzerland. Wat een prachtige race voor Rachel Villemé, die hier zo voor België uitkomt en al geruime tijd aan de leiding van het veld ligt. Ze heeft naar eigen zeggen een beetje een haat-liefde verhouding met het roeien. Eerst vond ze het maar niets en miste een beetje het spelelement. Maar eigenlijk is het naarmate het langer deed steeds meer een passie geworden. Nou, die passie die blijkt, ze ligt hier zo op het WK en in de B-finale leidt ze. En het is Eliza Kalfels van Amerika die als enige nog een beetje mee kan komen. Want de rest van het veld ligt verder achter. De derde plek wordt op dit moment bezet door de Chinese Yuan Qiwen. Well, Kalfels making ground here on the leader. Now the Narragansett sculler from Jamestown, Rhode Island is rating a pip higher than the Belgian and has come within a metre here at the head of the field in this B final of the junior women's singles. A great race here, one of the closest that I've followed so far this morning here in Rotterdam, and the pace being set by these 2 leaders. Masses of clear water before we get to third place China. Little bit of reshuffling in the pack behind them. It's Ekros of Sweden in 4th position, ahead of the Croatian Stojakovic, with Nina Baumann of Switzerland trailing in 6. Dit wordt spannend. Rachel die moet nu wel echt aan gaan zetten, want Eliza Kalfels die is nu duidelijk, zeg maar, in de meerdere. Ze gaat er snel voorbij en het lijkt er wel op dat de Belgische hier geen antwoord heeft. Eliza Kalfels, de nummer 10 van het WK van 2015, die hier zo heel rap er vandoor gaat. Binnen een paar halen is ze er compleet voorbij en heeft ze al een bootlengte voorsprong nu op de Belgische. Well, Ekros of Sweden really pumping it up now at 34. Suddenly realised that we are entering the closing zone of this B final. But Kalfels striding away in the lead, having eased her way past Villemé. And I think the Belgian has run out of steam here, unless she can put out something very special. The race for third place is on between China and Sweden. China just has the margin, but we're entering the last 250. Eliza Kalfels for the USA leading Belgium. She's looking good to hold on to that as well. She's only striking 32 and she's built up a great Clearwater lead ahead of Villemez of Belgium. Is a length Clearwater in it now. We just haven't seen the reaction from Rachel from Belgium.
that I'd expected to see there. You know, you'd expect to see her start to lift the rating and try to hold off that charge to win this B final, but she's still got an ocean of clear water before she finds her nearest contender, Alice Ekros of Sweden, in third place at the moment. Ja, en de zwarte boot namens de Verenigde Staten is het Elisa Kalveld dat een hele goede push heeft geplaatst. Ze heeft een klein beetje lastig met het water in het laatste gedeelte, zoals u misschien net kon zien. Maar het zijn nog steeds solide halen hoor. Zij heeft nog steeds een van de hoogste bootsnelheden in het veld. De Belgische skifeuse kon nog even opzetten, maar dat is te laat. Want de Amerikaanse gaat hier met de winst vandoor in de B-finale. Ekros is sprinting. She clearly wants that third place in this B final. And Yuan Wen of China on the near side is going too, as is the Croatian Stojakovic. But coming up to cross the line here and win the B final for the junior women's singles, Elisa Kalfels of the USA, a length ahead of Rachel Villemez of Belgium. Coming in for third, it's Ekros of Sweden. Fourth will just be held on to by Yuan Wen of China, about 2 feet ahead of Stojakovic of Croatia in fifth. And sixth place, Baumann of Switzerland on the far side. Next up is the junior men's single sculls B final. Lane 1 representing the USA, John Lubbe. Lane 2 for the Netherlands, Bram Schwarz. We then have Belgium in lane 3, Brent de Blesser. Nick Krebs of Slovenia in 4. Patrick Farkas of Croatia in lane 5. And Lucas Reim of Austria in lane 6. Ja, van de meisjes skif gaan we door naar de jongens skif. De B-finale is al onderweg met de Verenigde Staten van Amerika in baan 1. Heel herkenbaar in zijn blauwe boot. Bram Schwarz namens Nederland in baan 2. Daarnaast België, Slovenië ligt in baan 4. Kroatië in baan 5. En in de fraaie rode boot ligt Oostenrijk in baan 6. Let's get straight into the action with Martin. Bram Schwarz, the junior gold medalist from the Dutch 8, he led out, but he's under serious pressure now from Brent de Blesser, the young Belgian sculler, no doubt inspired by the exploits of Hannes de Breno in the Olympic final, beat Mahe Drysdale at Henley. Nick Krebs is there too, he's got a fast finish. I think according to the form book, the Dutch sculler isn't going to win this race, and there's magic too. Lucas Green from Austria on this near side. He shouldn't be up there in connection with these scullers, but he is, and he's pushing. He's trying to go through Krebs. This is the magic of the World Championship Finals. Bram Schwarz lag op de 1000 meter nog een halve lengte voor, maar nu is het Brent de Blesser. Brent de Blesser die een ongelooflijk sterke derde 500 meter kende en nu bijna een lengte voor ligt alweer op Bram Schwarz. Kan Bram Schwarz het nog? Het is geen jongen die zich snel gek laat maken. Tweede op de Europese kampioenschappen, maar dit veld is zo sterk. Het niveau is zo verschrikkelijk hoog in de junioren mannenschif. Heeft hij het nog in zich? Het is Brent de Blesser die er nu vandoor gaat. Ongelooflijk, wat een tweede kilometer van deze man. Is hij te vroeg gegaan of houdt hij dit vol? Dat zou echt een sensatie zijn als deze man zijn race zo kan varen. Bram Schwarz zakt nu verder terug. Moet nu nog strijden om zijn derde positie zelfs. Met Lucas Reim. Het is in ieder geval Nick Krebs, de Sloveen, die nu een halve lengte voor ligt en die tweede positie heeft. Maar Brent de Blesser is los. That's a great move from Brent de Blesser, and as this water gets a little more lumpy, it's great to be out in front. He knows there's going to be a charge, the Belgian from the Slovenian Nick Krebs, who's coming now. The Dutchman is history. Bram Schwarz going backward. Lucas Reim, he can't believe his luck. He's had another look, the Austrian. Will he beat the Slovenian? He shouldn't do. He came 13th in the Europeans and the Slovenian came 6th. But that's what happens here. 2:50 to go. The Belgians out in front. Great race here from Brent de Blesser. He's really powering ahead now, striking 32. He's just built an enormous clear water margin through the course of the last 500 meters, and it's so great to be able to sit out in front and react to any challenge now from the Slovenian. Ja, ongelooflijk. Wat een push van de Belg. Hij gaat er vandoor, pakt de lengtes licht tussen de boten in zijn witte boot. En daarachter is het nog strijden voor de mindere plaats in deze B-finale. Bram Schwarz in het blauw, helemaal achteraan, zakt ietsjes terug. En het is de Oostenrijker Lucas Reim die op komt zetten voor die tweede plaats. Look at this on the big screen here. He looks in pain, but he's just chugging along with such a powerful rhythm and great strength through the water, holding that length of clear water lead over the Slovenian. Coming to the last 30, nothing's going to change in those leading positions. But on the near side, the Austrian Reim, he's taken third place away from the Dutchman Schwarz. We see there de Blesser for Belgium cross the line to win this B final ahead of Krebs. Third goes to Reim of Austria. Fourth
is Schwarz for the Netherlands. It's too tight for me to call between Lubbe and Farkas for 5th and 6th. Time across the line for De Blesser, 7:02.88. Official second place is Slovenia. 3rd goes to Austria. 4th, Netherlands. 5th is Croatia. And 6th, USA. Next race on the course is the B final for the junior men's 8s. Spain in lane 1, Denmark in 2, Switzerland in lane 3, Romania in lane 4, Croatia lane 5 en Russia lane 6. We gaan verder met de B-finale van de jongens 8 met Spanje in baan 1, Denemarken in 2, Zwitserland 3, Roemenië 4 en Kroatië en Rusland liggen bij de tribune. So they're already underway and looking like a tightly packed field there, Robert. It is, and the pace has been reshuffling throughout the 800 metres or so that's been rowed so far. Romania, after a very sluggish start, which saw Russia leading Switzerland, Romania have moved their way right through the pack and at the halfway mark leading by about a canvas ahead of Switzerland. Back in 3rd place, over on the far side, Spain, and then Russia on the near side in 4, with Croatia 5 and Denmark 6. 1000 meter gehad en Roemenië aan de leiding. De eerste 500 meter werd er helemaal niets cadeau gegeven. Er werd gebatteld om die eerste plek, om je puntje voor te drukken. En dat is gelukt door de Roemenen. De Roemenen die nu ongeveer een kwart bootlengte voor hebben op de Zwitsers. Die in de eerste instantie aan de leiding gingen. De Zwitsers inderdaad kort op de Roemenen. En daarachter is het dan de Spaanse ploeg en de ploeg hier het dichtst onder de kant. De Russen die nog mee kunnen komen. Denemarken die leek een beetje terug te zakken. En ook Kroatië die kon het tempo niet volgen. Nu is het zo dat Denemarken wel een enorme sprint aan het doen is nu hoor. En langzamerhand weer een beetje naar binnen schuift. Ik ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen de volgende paar honderd meter. Well, on paper, the Romanians were always going to be my favourite. The European Junior Bronze medalists, the fastest of these 6.8s in Friday's repechage. And here they are squeezing away, and they've increased their advantage ahead of Switzerland to about a third of the length. The Swiss, they were A finalists at the European Juniors held in Lithuania, but what a great performance from Spain over on the far side, composed of athletes entirely new to international competition at this level. Not only are they in 3rd position, but with 500 to go, they are pressing the Swiss hard for 2nd place here in this B final. The best of the rest, well, that's Russia, Denmark making up for a poor second 500, have moved back ahead of Croatia in 6. Wat een geweldig aanblik hier. De Roemenen nog steeds aan de leiding. Zeer gedegen roeien, maar daarachter daar gebeuren dingen. Daar is het ontzettend spannend. Zwitserland die toch wat verder terugzakt. Hard hun best doen, maar de Spanjaarden die daar zo hard komen opzetten. En nu al bijna op gelijke voet liggen met die van de Zwitsers. Het is daar heel erg spannend en ook de Denen komen hard opzetten. De laatste 250 meter kunnen beslissend zijn. Rusland doet ook nog mee. Het is waanzinnig spannend. Well, the Romanians, having got into the lead, want to shut the door on this one. They've gone 3/4 up into the last 250. Switzerland and Spain fighting for 2nd. They really are having a fight here. Switzerland up at 40 strokes a minute, just moving through and holding that lead ahead of Spain over on the far side. Spain pick it up to 39. Hot on their heels, though, Denmark at 40. Een hele mooie race van de Spanjaarden helemaal aan de overkant van het veld. Zij vechten het uit met Zwitserland voor de tweede plaats. Roemenië in de witte boot, nog steeds aan de leiding. Russia firing on all cylinders on the near side up to 40 as well. All of these 8s now right into their finishing sprint. But Romania are going to hold the lead. And it's still so tight for that 2nd place. It looks as though Switzerland have moved ahead ever so slightly ahead of Spain. But crossing the line, Romania take 1st. It's going to be too tight for me to call. I think Switzerland just did it ahead of Spain. Russia ahead of Denmark across the line. And then we have Croatia for 5th, 6th place. But let's just confirm that 1, 2, 3 for you. So Romania's time across the line, 5:45.19. 2nd, Switzerland. 3rd goes to Spain.
17 hundredths of a second behind Switzerland. Fourth is Russia, fifth Denmark, and sixth Croatia. Brief request for all athletes, coaches and team managers. Wind's starting to pick up ever so slightly, so please can you make sure that your boats are really properly and firmly tied down wherever you've got them located. Please make sure your boats are well tied down. Race coming down the course at the moment is the rescheduled race number 415, the B final for the junior men's double sculls. Just to remind you, this was due to equipment damage in the Turkey boat in the warm-up area, so it's been rescheduled to now. Lane 1 for South Africa, Mbudzeni Masutha and Luc de Farne. Ireland are in lane 2, Ronan Byrne and Dara Lynch. Netherlands in 3, Ben van Brussel and Tristan Voskuilen. Canada in 4, Ethan McAlpine and Nicholas Everett. Turkey in 5, Omar Oner and Enes Yeni Pazarli. And then Lithuania in 6, Mantas Juskevicius en Julius Lesauskas. We gaan heel eventjes terug in het programma naar de junioren jongens dubbel 2. Daar was materiaalpech in de Turkse boot, dus we hebben die race eventjes wat uitgesteld. Dus, maar ze komen nu het parcours af. We hebben Zuid-Afrika in baan 1, daarnaast Ierland. Nederland ligt in baan 3, Canada in 4, Turkije in baan 5 en Litouwen in baan 6. Let's find out who's forging out a lead here, straight from Robert. Canada leading South Africa at the halfway mark. The Netherlands not far back in third position, with the Irish pressing hard in fourth. Lithuania a length back in fifth position, and Turkey, after that brief mishap in the warm-up zone, I think it must have rocked their confidence after snapping a blade, trailing in sixth. Een zeer minieme voorsprong van de Zuid-Afrikanen op de Canadezen. De Canadezen die een klein beetje terug lijken te zakken de laatste 500 meter. In tegenstelling tot de Nederlanders. De Nederlanders Ben van Brussel en Tristan Voskuilen. Die toch wel aardig aan het opzetten zijn in de laatste 500 meter. Ze moeten natuurlijk nu wel doorzetten. Want ze deden inderdaad een tussensprintje op de 1000 meter. Waardoor ze even wat dichterbij kwamen liggen bij de twee leiders in het veld. En die hebben ze niet echt weten door te zetten. Maar nu komt er weer een nieuwe aan. En ik ben benieuwd of ze dan toch wat verder kunnen voorbijschuiven aan de Canadezen. Well, the South Africans and the Canadians really having a tight battle here as we approach 1500. Thabo Masuta and Luc de Farne over on the far side for South Africa, pounding away at 35, a pip higher than the Canadians. The Canadians both Ontario men from Brockville and St Catharines, and they are pressing South Africa so far. But look at the Irish and the Netherlands boys. 1500 metres gone, 500 to go, and there is less than a length separating all four doubles. Ja, het zijn nu de Ieren die heel duidelijk op komen zetten. Zuid-Afrika nog steeds aan de leiding. Canada nog steeds op 2. Maar de Ieren die hebben echt de spirit gevonden. Zij zijn nu aan het doorschuiven. Zij hebben de hoogste bootsnelheid van al die 4 boten hier zo in de top. Nederland met die Tristan Voskuilen van Amstel. Die op een 4e plek nu ligt. Die zullen toch echt wel aan de bak moeten. Willen ze toch nog meer naar binnen schuiven daar zo bij de Canadezen en bij de Ieren. Ze kunnen op dit moment het tempo niet volgen. Well, the Irish double raising the rate up to 37. The Irish have had a fantastic regatta here in Rotterdam so far, but it's South Africa who lead the way into the last 250, followed closely by Canada and Ireland. So they might be second and third, but what a race here from South Africa. They've picked up the rating. They're up to 38 now, and they're by far the fastest boat on the water, really extending their lead on Ireland and the Netherlands to win this B-final. Ja, die Ieren die kunnen één ding goed en dat is eindsprinten. En dan moeten die Zuid-Afrikanen nog oppassen dat ze niet voorbij worden gestoken. De marge is nog ruim, maar Ierland komt echt hard opzetten. Nederland versnelt ook, maar dat lijkt te laat voor een derde positie. Canada getting rowed through here by Ireland into the last 50 metres. South Africa still well out in front, 36 strokes a minute now, but Ireland are sprinting for it. They look like they're going to go through and take second away from Canada. Crossing the line here, South Africa win the B final for the junior men's doubles. I think Ireland just got their bow ball ahead of Canada there. We'll have to wait for the result on that one. 4th place, the Netherlands, coming in for 5th on the near side, Lithuania. And then just coming into the last 50 metres now, Turkey. Official time there, South Africa 6:32.39. Second was indeed Ireland, 0.2 ahead of Canada for third. 4th, the Netherlands. 5th, Lithuania. 6th, Turkey.
So that's all of the B finals done for the junior championships here at the World Rowing Championships 2016. We go straight into the A finals now. First one up is for the junior women's 4. Let's get straight up to Martin for the latest in the action. German 4 got a good lead. They've led from the first stroke, but the Italians are hanging on in there. Those two clear water ahead of the chasing pack. The Americans coming into it in third place now. China in fourth, Britain back, level with the Kiwis, but it's very close between those last 4. The Potsdam crew out in front, strong. Their coach, Jutta Salmon, really urging them on from the bank, but the Italians aren't letting go. Europese kampioenen, Duitsland nu aan de leiding, maar Italië houdt eraan vast. Italië ligt nu een halve lengte daarachter en daarna is het een groot stuk open water naar de rest van het veld. Van de rest van het veld is het nu Amerika die zich langzaam aan het losweken is en momenteel virtueel het brons te pakken heeft. 3/4 lengte op alle andere ploegen. Het gaat in ieder geval goud en zilver tussen Duitsland en Italië, maar wie krijgt welke kleur? Well, these Italians are really giving it a go through the 1,000 meters. The 3 of the girls in this Italian 4 have got a silver medal in the Italian 8. That was behind Germany. There are 2 women from that German 8 in the middle of the German 4. They know each other so well, these crews, and they are going head to head. The shouts are coming, the water's splashing off the blades in the crosswind. The USA have now broken clear. These women have got 3 from the 8th race last year. There's so much experience in this field. The British are in 4th, level with the Chinese. In the front of the pack, Germany tracked by Italy. Nieuw-Zeeland zakt er nu wat doorheen en lijkt sowieso buiten het podium te gaan vallen. Dan is het nu Amerika nog steeds met 3/4 lengte voorsprong op Groot-Brittannië en China. Dat is de strijd om het brons. Maar om het goud is het nog steeds Italië tegen Duitsland. Italië stond nu iets op. Italië probeert nu gelijk te komen met de Duitsers. Dus Italië kan vertrouwen op een hele sterke eindsprint. Zij hoeven er alleen maar laatst te liggen, die laatste 500 meter. En dan moet het deze dames lukken. Vorig jaar pakten ze zilver achter de Duitse 8. Die pakte toen goud. Wordt het nu andersom. Italië goud en Duitsland zilver. Duitsland reageert nu, maar het lukt niet echt. Ze liggen nu nog een meter achter. What is going on with the Italians? They're moving back. They're moving back on Germany. I think the Potsdam crew have gone out too hard because Laura Male is stretching out with Ludovica Bragila from the Maltrazo club behind her. Her partner in that 8, Benedetta Faravelli from Esperia. And the young 16-year-old, she hasn't got any medals, but she's trucking now. Laura Mariano in the bow of the Italian boat. What have the Germans got? The Americans are clear of the chasing pack. I say clear, probably a half a length clear. Britain are chasing. They could pick up a bronze medal, but so too could China. The Americans have to hang on. Ongelooflijk, Italië nu gelijk met Duitsland. Wie krijgt hier goud? Italië had het momentum te pakken, maar Duitsland reageert weer. Nu gaan de ploegen precies gelijk, nek aan nek, geven niks aan elkaar toe. 350 meter te roeien. We weten, Italië heeft een goede sprint, maar deze Duitse dames, die hebben dat gewoon ook. In de halve finale waren zij de snelste nog in de sprint. Ze gaan er nu vroeg vandoor, nu Duitsland iets daarvoor. Amerika moet nu serieus onder druk van Groot-Brittannië. Amerika nu een halve lengte voor Groot-Brittannië. Ook China komt opzetten, dus ook het brons ligt nog helemaal open tussen 3 ploegen. The German coach, Jutta Salmon, he's shouting ahead off on the far side. They have a narrow lead, you can see it. It's a metre over the Italians, but the Italians are going to race for their sprint. They're 18-year-olds, they're going for it now. The Americans have got that half a length lead, but on the far side, it's Alex Rankin from Glasgow. She is raising the rate of striking. It's a canvas to the Americans. They're under serious pressure, Peter. Italians, though, look at this charge. They're up to 38 strokes a minute, desperately trying to move up on the Germans, but they've got so much power in that German 4. Moving up now, so they're at 37, Italians at 38. There's only a canvas in it. De Italianen liggen nog vlak achter de Duitsers in de laatste paar meters. Duitsland ligt nog steeds vooraan. Italië komt weer opzetten. Weer de Italianen. Gaan ze het redden of wordt het toch Duitsland voor het goud? Germany have a canvas on Italy coming up to the line, but this battle for third is really hotting up. The China bow girl's hat's about to fall off. Don't fall in your slide. That could be disaster. Crossing the line here, though, world champions. Germany in the junior women's 4. Silver goes to Italy, and it's too tight for me to call bronze between Britain and the USA on the far side. China crossed there for 5th place. 6th will go to New Zealand. And Germany crossed the line in a time of 6:42.17, which is
a new World Championship best time set here by Germany, winning the gold medal in the junior women's 4. World champions here in Rotterdam for 2016 World Championships. Silver goes to Italy, bronze the USA. We then have Great Britain in 4th, China in 5th, and New Zealand 6th. Next up then is the A final for the junior men's Coxed 4. Over on the far side of the course we have Serbia in lane 1, Turkey in 2, Germany in 3, Italy 4, USA 5 and Australia in lane 6. De tweede A-finale van de dag staat op het punt om te vertrekken. Het is de jongens 4 met stuurman. En daar zien we Servië in baan 1, Turkije in baan 2... Duitsland heel herkenbaar in de gele boot in baan 3. Italië daarnaast in baan 4. De Verenigde Staten van Amerika liggen in baan 5. En Australië in de gele pakjes het dichtst bij de tribune. Looking so much calmer up there at the start, Robert. Yes, the wind isn't causing quite the conditions that we saw yesterday. There's still a bit of white water flying as the crews power off the start, but highly spectacular for the photographers, but a slightly unsettling for the crews themselves. Now, what the wind is doing is causing a little bit of upset for the Italians in lane 4, as you might be able to see on the big picture. The wind means that the crew's having difficulty locating their bows into the so-called start system, the transparent clear shoes or clogs that hold the bows in place and add to stability, but more significantly reduce to an absolute minimum the possibility of a false start. I can just see the Italian bow entering that clog as the 6 crews prepare to race. A high-class field. We've got the 3 medalists from the European Junior Championships from earlier in the season, Italy, Serbia and Turkey. But also look out for Germany in lane 3, one of the fastest crews in Wednesday's heats and sure to be in the chance for a medal. So I wonder if we're going to see another 1-2 as we saw in the previous final from Germany and Italy. 6 snelle ploegen aan de start. Zoals je al net hoorde is er de goud, zilver en bronsmedalist van het EK eerder dit jaar aanwezig in deze A-finale. En het is nu de ploeg die op baan 3 ligt, die als eerste uit de start komt. Samen met Italië, dus dan Duitsland heb ik het over. In Italië die hier zoals raketjes uit de start komen. De rest een klein beetje achterlaten en alweer op een kwart bootlengte zetten. 200 meter gedaan. Italië ligt op een eerste plek en Duitsland kort erop gevolgd op een tweede plek. Yeah, the Italians are rocketing off the start. We're at 250 already. They're rating 42 and they've got their bow ball ahead of Germany. And these 2 fours have already got half a length on Australia on the grandstand side in 6. Back in 3rd position, absolutely nothing to choose between Serbia, Turkey and the USA. And still the Italians maintain that high rate, pushing out a canvas clear of Germany. De gouden medalisten van het EK, die stiefelen voort. Die hebben steeds weer wat meer afstand op de Duitsers. De Italianen heb ik het dan over, die toch ook wel wat ervaring meenemen. Ook al in 2015 eindigden ze op een 4e plek in de 8. Zij weten wat hier te doen staat. Zij weten dat ze hier zo goed van start moeten gaan om inderdaad zo'n dominerende positie te krijgen. Het veld te kunnen controleren en vervolgens langzamerhand weg te varen uit het veld. En dat is precies wat ze aan het doen zijn. Duitsland die een klein beetje moeite heeft om het tempo van de Italianen te volgen. En de Australiërs hier dicht onder de kant die ook langzaam opkomen zetten. En poppetje voor poppetje de Duitsers aan het pakken zijn. 1 Italië, 2 Duitsland, 3 Australië.
The Italians really powering on. They dropped their rate to 37, but extended their lead to 1 full boat length, unchanged from the crew that took the silver medal at the Olympic test event last year in Rio. They've gone 1 length up in Germany, and the Germans maintaining half a length on the rest of the field. The Australian Cox, Lewis Willoughby, lying there under the bow canvas, glancing across at the opposition because they're having drawn an outside lane. It's absolutely critical that they keep in relation to the other 5 crews and get a feel for what the field is doing. But what that field is doing is drawing ahead, because Australia slipping back into 4th as the Americans move up into the bronze medal slot, going a canvas clear. Ja, daar komen de Amerikanen aan. De Amerikanen die heel hard zijn opkomen zetten in de laatste 250 meter. En daarmee Australië compleet hebben voorbijgevaren. Net alsof ze stilstonden. Het is de Amerikaanse ploeg die nu ook poppetje voor poppetje die Duitse ploeg aan het pakken is. En Duitsland moet oppassen dat ze die tweede plek niet afstaan. De tweede plek die hebben ze nu nog ruim in handen. Maar de Amerikanen die gaan veel harder. Die gaan veel harder en die zijn op weg naar die zilveren plek. That's a great move by the Americans as we approach the halfway mark. They've pushed on half a length clear of Australia, but so too, finally, Serbia and Turkey over on the far side wake up to the fact that they're being squeezed out of the medals. The American 4 come from all over the states, both east and west coasts, New Jersey, Connecticut, Oregon, California, but come together to form this 4 that is really challenging for one of the medals, but striding away still. It's the Italians with that 1 length advantage ahead of Germany. But the USA are being caught now. The USA have not dominated the rest of the field to make their bronze medal secure. Serbia coming up fast on the far side. Oh, wat een spanning. Vandaag worden de knikkers verdeeld. En de knikkers die lijken naar Italië en Duitsland te gaan, want die nemen duidelijk afstand nu. Maar die derde plek, daar ben ik nog niet zo zeker van. De Serven die nu heel hard opkomen zetten. 1250 meter gehad. En ze liggen puntje met de Amerikanen. Maar ook de Turken die doen nog mee hoor. De Turken die liggen nog vlakbij. De enige die een klein beetje lijken terug te zakken, dat zijn de Australiërs. Dus de Italianen nog steeds ruim aan de leiding. Duitsland een goede tweede plek, maar die derde plek, daar wordt het heel spannend. The German Cox, Max Schwarzkopf, can eye the Italians and now see that they've got 3/4 of a length to make up to challenge for gold. But the pack is really closing up now as we approach 1500 meters. Germany have got that precious overlap on the stern end of the Italian 4. Yet again, the Italians squeeze up the rate now, powering away at 37 into the final quarter. And that battle between the USA and Serbia shows no sign of danger of going away anytime soon. Once again, the Americans forge ahead. Once again, the Serbs go with them, pulling them well clear of Turkey and Australia. Aan vechtlust geen gebrek bij de Amerikanen. De Amerikanen die zien dat die Serven komen en die elke keer toch weer een opzetje doen. En daarmee proberen de voorsprong te behouden. De Serven die dan vervolgens een tegenaanval plaatsen. En daarmee dan proberen toch die Amerikanen de loef weer af te steken. Maar het lijkt er nu op dat de Amerikanen toch aan het langste eind gaan trekken. Want het verschil is inmiddels ongeveer opgelopen tot een taft met de Serven. De laatste 250 meter te gaan. De Amerikanen nog net voor op de Serven. The whitewater flying inside the last 250 now. Technical proficiency as well as power counts for everything. Italy lead the way by 3/4 ahead of Germany, with Serbia surging ahead of the States. Italy going again here. Andrea Benetti lifts the rating up to 39 now, desperate to make sure they hold on to this gold medal position ahead of Germany, who are in silver at the moment. They're starting to lift the rate now up to 37, looking good for silver, but this battle for bronze is only hotting up. Serbia, USA, dead level. Ja, het is ontzettend spannend. Niet voor het goud, dat wordt Italië en Duitsland pakt het zilver, maar daarachter de Verenigde Staten of Servië, wie pakt het brons? USA starting to pull ahead of Serbia ever so slightly. 50 meters to go now, though, but Italy are coming up to cross the line a length ahead of Germany. Italy are the world champions in the junior men's Coxed 4. Germany silver, and it's neck and neck across the line for Serbia and the USA for that bronze medal. And again, almost a dead heat for Australia and Turkey for
Fifth and sixth, we'll have to wait for the official times on that one, but Italy's time to the line there, 6:15.97. World champions in the junior men's Coxed 4. They take the gold medal. Germany takes silver. USA bronze, just ahead of Serbia. So the USA takes the bronze medal there, 1/10 of a second up on Serbia, who are fourth. Australia managed to nip in ahead of Turkey for fifth place. Therefore, Turkey sixth. The victory ceremony for the 2016 World Rowing Junior Championships Women's 4. Cérémonie protocolaire de championnat du monde aviron junior 2016. 4 de pointe sans pareuse femmes. Ceremonie protocolair van het junioren WK roeien 2016 voor het nummer meisjes 4 zonder. The medals will be presented by De medailles worden uitgereikt door, FISA Council member Alain Lacoste, accompanied by vergezeld door, Chancellor of the Erasmus University in Rotterdam, Rector Magnificus Huip Poels. winners of the bronze medal, De bronzen medaille, the United States of America. Represented by Abigail Tarquino, Sarah Ondak, Kelsey McGinley, and India Robinson. Winners of the silver medal, de zilveren medaille, Italy. Represented by Laura Mariano, Benedetta Faravelli, Ludovica Braglia, Lara Mauler, winners of the gold medal and 2016 World Rowing Junior Champions, goud en wereldkampioen junioren roeien 2016, Germany. Represented by Friedrich Müller, Isabel Hubener, Janina Arndt, and Annabelle Ortel. Ladies and gentlemen, the national anthem of Germany. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Duitsland.
Ladies and gentlemen, let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Graag een applaus voor onze medaillewinnaressen. Final for the junior women's pair. France, Denmark, Italy, the USA, Greece and Germany. Martin, tell us about the action. Well, Germany and the Danes just slightly behind, but all the crews very close together. The USA moving nicely in that black boat. Kathleen Kinst and the bowwoman Kalani Marchak from Long Beach, California. They're going through very nicely. Might hit the front at 500 meters. And the Italians close up with them too. Great race so far. Komt weer een zinderende race aan, 500 meter en iedereen ligt er nog bij. Alleen Duitsland een lengte achter op de voorste ploeg, wat volgens mij nu net Italië is. Maar het scheelt een half metertje richting Amerika en Griekenland die naast hen liggen. 4 ploegen hier uit de finale van het Europese kampioenschap. De 3 medaillisten en de 4e plaats. Ik ben benieuwd hoe ze dat nu gaan doen. Het is in ieder geval Italië nu die goud verovert op dat Europese kampioenschap. Die ervoor ligt. Griekenland was daar niet bij, maar die hebben dit toernooi ook al gezien. Moest weliswaar haar kansen, maar heeft een verschrikkelijk snelle start. This is where the Italians are strong in the first half of the course, and these tailwind conditions will really suit them, building a lead. Beautifully long strokes from Rocek in the stroke seat, and Defonso, who was first in the Europeans in the pair. She's got Rio experience too. She's right out in the bow, man. Such a long stretch from her body off the back turn. Really effective. There's a great battle for the silver medal. Greece on this near side there, trucking. The Americans, their move stopped, but they're still right in there. The Danes are very smooth, ominously smooth on the far side. The fast-starting French on the far side, Brosse and Cornu. Yeah, they're there too. And the Germans just trailing the Potsdam pair on this side. Italië gebrand om de klus vroeg te klaren. Italië nu een lengte voor. Sinds de 500 meter zijn zijn lengte uit het veld geschoven. Maar nu Griekenland heeft die tweede positie in handen. Een metertje voor Amerika. Maar Denemarken, tweede op dat Europese kampioenschap, komt nu ietsje terug. Duitsland zakt nu definitief verder weg. Duitsland in baan 6. Baan 1, Frankrijk, wordt het ook lastig. Die moeten nu nog aanhaken of die zakken er ook doorheen. En dan gaat de strijd om 4 ploegen. Maar Italië schuift steeds verder. Er zijn maar de 1000 meter en een ongelooflijk goede tweede 500 meter van deze Italiaanse dames. The Italians are flying, aren't they? You can see they've got well over 2 meters of clear water. But behind them, you can't put anything between them. The Christina Barompu, the Greek stroke, she's only 16 years of age. 16, wow, and she's up there in a FISA A final. That's phenomenal. Kathleen Kinst, the woman from Connecticut, she's coming through now, just trying to push. But the Danes, you know, they're moving so smoothly. Ida Pettersson and Frida Sangard-Nielsen, they took a silver medal in the Europeans, got a lot of racing experience. Do you know, I think they love this tailwind condition. Denemarken nu die tweede plek in handen. Halve lengte voor Griekenland en Amerika. Dan ga ik mijn collega nog even corrigeren. Want Christina Borumpu, die is zelfs 15 jaar oud. 15 jaar oud aan de slag van de Griekse 2 zonder. En nu al in de finale en nu al meedoen om de medaille zelfs. Maar Italië schiet er echt vandoor. Het is nu nog steeds 2 meter licht tussen Italië en Denemarken. Maar Denemarken hebben nu ook de snelheid gevonden. Denemarken nu 3/4 lengte voor Amerika en Griekenland. Amerika en Griekenland in de strijd om het brons. Ik denk dat Frankrijk en Duitsland daar niet meer aan te pas gaat komen. The Italians are flying. These are the tailwind conditions. It's going to make it much, much more difficult for the crews behind to catch up. Yesterday with the headwind, it was more likely that somebody could catch up with the Italians in the centre lane, though they had a slower last quarter. They've got the motivation and their own beautifully. It's not that they're really using the tension and the muscles and heaving that boat through. They are just caressing it across the water, as are the Danes in second place. I think they're the likely gold and silver medalists. The Americans come through now for third ahead of the Greeks. That's a great battle, 600 to go. Amerika nu een klap uitgedeeld aan de jonge Griekse dames. Is dit dan een fatale klap? Want Griekenland zakt er nu wel erg hard doorheen. Het is Amerika nu met 3/4 lengte voorsprong. Amerika blijft maar schuiven. Gaat zelfs richting Denemarken weer. Hebben weer de overlap met de Deense dames. Dus dan is zilver weer in het zicht hier voor de Verenigde Staten. Het is Italië nog steeds dominant. Wat een klasse hier in de Italiaanse 2 zonder aan de leiding. Die gaan het goud pakken. Dat kan haast niet meer anders. Het is Denemarken nu en het strijden met Amerika om dat zilver. Griekenland zakt er doorheen. Ik denk dat het dan brons gaat worden voor Amerika.
Italians clear, Denmark in second. There's so much experience and power in this American boat. Kathleen Keinst, she got a gold in the juniors last year in the 4. Her partner Kelani Marchak took bronze in the women's 8. That experience has got to count for something. They're battling. They are heading the water as the water gets rough. The Danes look smooth out in front. The Italians are gone. Italië weg, Denemarken nu nog steeds een lengte voorsprong. Amerika moet iets heel bijzonders gaan doen met de 300 meter te roeien. Willen ze dat zilver nog pakken? Goud lijkt buiten bereik, maar zilver is met een verschroeiende eindsprint nog mogelijk. Flying Italians, Danes strong in second. The Americans trying to make up. What are Italy doing with their women's junior program, Peter? It's phenomenal. Last year, silver in the 8, gold in the women's pair now. Absolutely bonkers. They really are the shining stars of this race. They're still extending out in front of Denmark, building that lead. They've started to lift the rating there. Rocek in the stroke seat, she picks it up to 35, and they're just building more and more on Denmark. America looking good for third. I can't see these medal positions changing in the last 150. Ongelooflijk. Ik had mijn geld ingezet op het Amerikaanse duo, maar de Italiaanse dames gaan er hier met de winst vandoor. Denemarken lijkt zeker van een zilveren medaille en die Amerikaanse dames in de zwarte boot moeten genoegen nemen met de bronzen plak. Here come Denmark now, though. They're up again. They're up to 35, but I don't think they're going to close this lead on Italy coming into the last 2 strokes for them. They're going to cross the line here, winning this A final for the junior women's pairs. Gold medalists, world champions here today. Rocek and Defonso a length up on Denmark for silver. Bronze goes to the USA. And just crossing the line here for 4th place, we have Greece ahead of France over on the far side in 5th, and 6th to Germany. Time across the line there for Italy, 7:15.85. Ladies and gentlemen, that's a new World Championship best time here today in the A final of the junior women's pair, set by Italy's Caterina Defonso and Aisha Rocek. Ceremony for the 2016 World Rowing Junior Championships Men's Coxed 4. Cérémonie protocolaire des championnats du monde aviron junior 2016. 80 points avec pareur homme. Ceremonie protocolair van het junioren WK roeien 2016 voor het nummer jongens 4 met. The medals will be presented by... De medailles worden uitgereikt door... FISA Council member Gwyn Batten, accompanied by... Vergezeld door President of the Royal Students Rowing Association, Donald Krijken. Winners of the bronze medal. De bronzen medaille. The United States of America. Represented by Kenneth Copland. Peter Quinton. Kyle Fram. Harrison Burke. And Ethan Ruiz. Winners of the silver medal. Winnaars van de zilveren medaille. Germany. Represented by Jan Harder. Oliver Piekert. Tom Hinrichs. Lass Grimmer. And Max Schwarzkopf. Winners of the gold medal and 2016 World Rowing Junior Champions. Goud en junioren wereldkampioen roeien 2016. Italy! Italy represented by Lapo Londi. Andrea Panizza. Antonio Cascone. Andrea Benetti. Francesco Tassia.
Ladies and gentlemen, the national anthem of Italy. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Italië. Let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Graag een warm applaus voor onze medaillewinnaars. We go straight back up the course now for the next race, the A final for the junior men's pair. South Africa, USA, Greece, Germany, Austria and Italy. Tell us about the latest, Robert. 500 metres in, and Henneker and Elster, the European junior bronze medalists, lead the way by half a length for Germany. Then in second place, it's Kalendaridis and Nikolaidis for Greece. In third position, a length and a quarter back, Johnson and Tabash for the USA, ahead of South Africa and Italy, with Austria trailing the field. Henneke en Elster gaven elkaar nog eventjes een high five bij de start. En het heeft geholpen. Het heeft geholpen, want ze liggen hier zo vooraan in de A-finale. 2 zonder voor jongens. Kort gevolgd door Griekenland, de winnaar van het Europees kampioenschap eerder dit jaar. Maar de Duitsers doen het tot op heden beter. Amerika, die op een mooie derde plek ligt en ook al ruime voorsprong heeft op de nummer 4, wat in dit geval Zuid-Afrika is. Italië en Oostenrijk hebben een beetje moeite om het veld te volgen. Dus Duitsland op de 750 meter als eerste door. This is a stunningly fast pace being set by Henneker and Elster. They've led this race from the outset. Only Greece can come anywhere near. Kalendaridis and Nikolaidis, the European junior gold medalists, 2 slots up the podium from Germany at the Lithuanian regatta held earlier this season. But who's going to take the bronze? Well, it's the Americans from Gonzaga College High School who have pushed on so far. They've half a length up, but Italy and South Africa still not out of it by any means. It's only Austria off the race pace in lane 5. Kennelijk is mei een goede tijd in het jaar om finale A te roeien in de 2 zonder. Want ongeveer de helft van de atleten in deze finale die zijn in mei geboren. En nou ja, zie wat mei voortbrengt. In ieder geval is het de Duitse ploeg die nu onder druk ligt. Onder hoge druk van de Grieken. Want de Grieken die zetten heel hard op nu. De Grieken die hebben een enorme tussensprint. En de Duitsers moeten nu pareren. En dat lijken ze te doen. Ze lijken het gezien te hebben. En zijn nu een tempootje omhoog gegaan. En geven ook een tussensprint aan. Dus het blijft nu gelijk. Duitsland 1, Griekenland 2 en in de achterhoede is het Amerika die aan het terugzakken is. En de Zuid-Afrikanen heel hard aan het opkomen. Well, just before the halfway mark, 9:50 gone, the Greeks kicked in at 39 strokes a minute and came roaring up to try and challenge the Germans for the lead, but they've run out of steam. 12:50 gone, they've had to take the rate down to 37. They couldn't maintain that high pace, and the Germans holding them off by less than half a canvas. This is so close for the gold medal in the junior men's pairs. And the pace that is being set by these 2 leading crews means they've drawn so far ahead. I mean, gold and silver are theirs for the asking, but who's going to take top honours? The battle for bronze still on, but USA still holding off the South African challenge on the far side. We're about 13:50 in, and the Greeks have taken the lead. They've squeezed ahead of Germany for the first time.
Ja, wat een geweldige race. Het veld is compleet uit elkaar geslagen, maar het is nog steeds waanzinnig spannend, want er is een battle gaande voor de eerste plek, maar ook een battle gaande voor de derde plek. Dus het is nog helemaal niet zeker wie er hier zo met de plakken vandoor gaan. Het is in ieder geval Griekenland die voorbij Duitsland is gegaan. Griekenland die de hoogste bootsnelheid heeft. En Duitsland die lijkt in te zakken. Duitsland lijkt het niet te kunnen volgen, moeite te hebben met de golven, terwijl de Grieken daar overheen sturen en een waanzinnig tempo tentoonspreiden. De Amerika op de derde plek nog steeds. Maar Amerika gaat het niet lang volhouden volgens mij. Want de Afrikanen, de Zuid-Afrikanen, die komen heel hard opzetten. De derde plek die is nog zeker niet gestreden. The water so lumpy in this final quarter. Technique is all important. The Germans causing a bit of splashy water there, but the Greeks absolutely perfection. Powering away into the gold medal with 2:50 to go. But what about the fight for bronze? It's the South Africans still challenging the USA neck and neck. All yours, Peter. Thanks, Robert. That's where the race really is. South Africa picking it up now, up to 38, led there by Alexander Zulicher in the stroke seat. He's really picking this up desperately to get their nose in front, and they do. USA not reacting, still striking 36. They're going to fall behind unless they do something soon. They'll be out of the medals. Ja, de Grieken hebben afstand genomen van de Duitsers. En daarachter is het nog heel spannend voor die bronzen medaille. Zuid-Afrika is aan het schuiven en verwijst daarmee de Verenigde Staten naar de vierde plek. The unstoppable Greeks, last 50 to 100 meters for them. They've built out clear water over Germany now. They're going to be crowned world champions in the junior men's pair. There's nothing going to change here. They're just forcing their way to the line. 38 strokes a minute, lost 2 or 3 strokes from them. A bit of a splash there. They don't want to fall in now. And they've got a length up on Germany as they cross the line, winning this A final for the junior men's pairs. World champions Greece. A length up on Germany, who takes silver. And this battle for bronze is still on. South Africa a length up on the USA, crossing the line. They take the bronze medal here ahead of the USA for 4th, who have a length over Italy in lane 6th. Time across the line there, Greece 6:32.51. Ladies and gentlemen, a world championship best time set by Greece here right now, taking the gold medal ahead of Germany. South Africa for bronze. The victory ceremony for the 2016 World Rowing Junior Championship Women's Pair. Cérémonie protocolaire des championnats du monde aviron junior 2016, 200 points sans barreuse femmes. Ceremonie protocolair van het junioren WK roeien 2016 voor het nummer meisjes 2 zonder. The medals will be presented by Visa Council member Patricia Lombert, accompanied by Under 23 lightweight women's single scull world champion Marieke Keizer. winners of the bronze medal. Winnaars van de bronzen medaille. The United States of America. Represented by Kailani Marchak. And Caitlin Kanast. Winners of the silver medal. Winnaars van de zilveren medaille. Denmark. Represented by Frida Sandgaard Nielsen and Ida Pettersson. Winners of the gold medal and 2016 World Rowing Junior Champions. Goud en junioren wereldkampioen roeien 2016. Italy. Represented by Caterina Defonso and Aisha Rocek. Ladies and gentlemen, the national anthem of Italy. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Italië.
Let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Graag een warm applaus voor onze medaillewinnaressen. We get straight into the next race now, which is the A final for the junior men's 4. Lane 1, Germany. Lane 2, USA. Romania in 3, Great Britain 4, Italy 5, and Greece 6. Let's get straight into it with Martin. It's Germany leading on the far side. I'm all sentimental in the car. 41 years ago, I raced this event at the Junior Worlds in Montreal. This is my first time since then at the Junior World Championships. Would you believe? Then it was won by East Germany. Germany now leading on the far side. Coming through into second place, the crew from Great Britain. The Romanian favourites up there too. It's very close at 250. Groot-Brittannië en Roemenië hier in baan 3 en 4. Daar zijn onze ogen op gericht. Beide landen met een grote traditie in dit veld. Roemenië altijd sterk bij de 4 zonder bij de junioren. Vorig jaar nog wereldkampioenen. Groot-Brittannië waren toen tweede. Groot-Brittannië ook altijd een sterke junioren 4 op het water. En niet alleen bij de junioren. De afgelopen 5 Olympische Spelen hebben zij het goud gepakt bij de mannen 4 zonder. Kunnen deze jongens die traditie hier voortzetten. En nu Roemenië als wereldkampioenen onttronen. Het is Roemenië nu wat de snelste start heeft. Roemenië nu een taft voor Groot-Brittannië. Everyone knows in this race you've got to compete with the Romanians. They're the quickest to 500 metres, so the British and Germans have gone out quick, but the Romanians, they look beautiful. They don't look like they're doing anything. I can't believe they're so easy, so relaxed on the way forward. They are going to win this race by a street if they don't make any mistakes and break the British's world record time of 6 minutes if that pace carries on. Britain now hanging on, trying to check the move in second place. Germany out in third on the far side, stroked by Ben Leibelt from Mecklenburg. And the rest of them, they're all level back. The Italians in the pack with the fast last quarter. De verschillen worden snel gemaakt in dit veld. Het is Groot-Brittannië nu al een lengte op Groot-Brittannië. Wat een klap voor de Engelsmannen hier. En het is Duitsland nu aan de andere kant van het water die aan het inlopen is op Groot-Brittannië. Groot-Brittannië momenteel een halve lengte voor op Duitsland. Duitsland een lengte op de rest van het veld. De rest van het veld nog ongeveer gelijk. Misschien dat Italië er net voor ligt en nu weer de overlap kan vinden met Duitsland. Maar dat moet wel nu komen. Want we hebben pas 750 meter geroeid en de gaten zijn al groot. The Romanians have got 2 or 3 metres of clear water. Constantine Christie Hiragu in the stroke seat. He got a silver medal behind Germany in the pairs at the Worlds. He knows what it means to be in front of the world this year. Beautiful rowing. The Romanians got such a history in this event. They won it last year. It's a carbon copy at the moment. Bronze, silver, gold from last year. Germany, Britain and Romania out in front. But the Italians have come into it and they have got a really good second 1,000 metres. The Germans under serious pressure. The Italians have got the overlap on the British stern now. Italië was er goed genoeg bij. Ze hebben het gezien. Ze wisten dat ze mee moesten komen. Dat ze er anders definitief af zouden liggen. En ze hebben nu het brons weer eventjes te pakken. Samen met Duitsland. Het scheelt niks tussen deze 2 ploegen. Maar kunnen ze Groot-Brittannië weer pakken? Net hadden ze even overlap. Maar Groot-Brittannië reageert. Maar wat een klasse. Wat een ongelofelijke klasse hier van Roemenië in baan 3. Ze domineren werkelijk waar. Dit traditioneel zo sterk bezette veld. Nog 750 meter voor hen te roeien. En dan wordt het misschien inderdaad een wereldrecord onder die magische grens van 6 minuten. En wat een klap voor Groot-Brittannië dan. Krijgen ze niet het goud en verliezen ze het wereldrecord. Italians are going mad back here. They've overtaken the Germans. They're in bronze medal position. The next target is the British, but I don't think they're going to catch them. Stroked by Freddie Davison from St Paul's. Couple of lads from Westminster. I know all you parents over here. Oscar Lindsay in the bows. The Etonian won at Henley this year. They are such a fantastic crew. But I tell you what, this crew from Romania is an incredible crew. They still don't look like they're doing anything, but they've got a fantastic margin of clear water. If they just move it in the last sprint, that world record could go. Italy in bronze, Germany battling. Roemenië gaat goud pakken, dat weten we. Groot-Brittannië is zeer waarschijnlijk zilver, maar wel wordt brons. Italië is er doorheen geschoven, nu tegen Duitsland. Duitsland al 4e op het EK, lijken nu weer net naast dat podium te gaan vallen. Want Italië is nog niet klaar hoor. Italië schuift nog steeds verder. Halve lengte nu op Duitsland. Gaan zelfs richting Groot-Brittannië. Maar ik denk met 1,5 lengte dat dat gat te groot gaat zijn.
The Germans, stroked by Ben Leibelt from Mecklenburg, haven't let go. They know that the Italians have got to keep clean in this rough water. But the Italians have such a tradition coming from behind. They did it in the Olympic 4 to take bronze. They've shortened up now. They've put the rating up. But the pace on the boat has gone up too. And it's still running well. Look at the Romanians out in front. This might be the crew of the championships, the crew of the junior championships. Incredible. The Italians coming back on the British. But the British still have a clear length of water. America fighting. They are about 2 metres down on Germany, back in 4th place. The Germans look secure for bronze. Peter, what an amazing row from the Romanians. Absolutely stunning. They're so far out in front. They've been the fastest boat through the last 1,000 metres, even though they're underrating everybody else by 6 strokes a minute. Absolute power through the water there. They're still moving ahead from GB, who are striking 38 and holding 2nd place, but the Italians moving up on them now at 42. Ja, de Roemenen die hebben het goud te pakken, maar pakken ze ook een 10 jaar oud wereldrecord op deze juniorenkampioenschappen. We gaan het zo dadelijk weten. Groot-Brittannië nog steeds op zilveren positie. En daarachter is Italië echt furieus aan het eindsprinten om die Britten onder druk te zetten. Look at Romania go. They're going to cross the line here. World champions they're going to be. And it's a crab in the Italian boat. It's disaster. They're losing everything here. It's a complete boat stopper. The oar is gone. Crossing the line though, Romania, world champions in the junior men's 4. Gold medal. I've got my eye on their time there. And it's a crash. Greece go into the Italians. Absolute disaster there. What a shame for that Italian boat, though. Germany crossed the line for the bronze medal behind Great Britain, who takes silver. 4th place, USA. 5th for Greece. And it's absolute mayhem for the Italians here. They haven't quite crossed the line yet, but just looking at the clock, Romania, gold medal, 5:58.85, a sub 6 minutes in a junior men's 4. World Championship best time set here today by that incredibly fast Romanian boat. Victory ceremony for the 2016 World Rowing Junior Championships men's pair. Cérémonie protocolaire de championnat du monde aviron junior 2016, 200 points sans barreur homme. Ceremonie protocolair van het junioren WK roeien 2016 voor het nummer jongens 2 zonder. The medals will be presented by FISA Council member Richard Stadniuk, accompanied by Honorary member of the Dutch Rowing Federation Herma Bik. winners of the bronze medal. De bronzen medaille. South Africa, represented by Sandro Torrente and Alexander Julica. Winners of the silver medal, Germany, represented by Jan Henneke and Marcus Elster. Winners of the gold medal and 2016 World Rowing Junior Champions, Greece. Represented by Ioannis Kalandaridis and Ninos Nikolaidis. Ladies and gentlemen, the national anthem of Greece. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Griekenland. Let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Graag een warm applaus voor onze medaillewinnaars.
go straight up to the start now for the A final of the junior women's quadruple sculls. New Zealand, China, Czech Republic, Great Britain, Germany and Greece. Over to you, Robert. Well, I'm delighted to say that the sun has peeped out from behind the clouds. We've had some pretty stormy weather heralding the last day of the regatta here in Rotterdam, but very much hope that the wind will settle and we'll be bathed in glorious sunshine for the last few A finals. And the next one just coming up, the junior women's quadruple sculls. Great Britain possibly the favourites in lane 4 after recording the fastest time in yesterday's semi-finals, but I'm sure that the German European junior champions in lane 5 will have a thing or two to say about that, as will the Czech Republic in lane 3, who won the other semi. De spanning stijgt hier ook weer aan de start. De meisjes dubbel 4 liggen aan de start. En de lichten die verwachten we elk moment aangaan. Die rode lichten die wijzen op een start die heel erg dichtbij ligt. En dan gaat hij op groen en dan gaan ze allemaal van start. We wachten dus nog eventjes. De spanning stijgt. Je ziet inderdaad die lichamen een beetje opgespannen worden. Zodat ze helemaal klaar zitten. Dat het blad onder water zit. En dat ze ieder moment die start kunnen verwachten. Het is nu op rood gegaan, het licht. En dan is het wachten op de groen. En ja, het groen is gegaan. En dan is het hele veld goed van start gegaan. Geen valse start. Het is helemaal een clear start. En dan gaan we kijken wie er hier het beste uit de startblokken zijn gekomen. Het zijn op dit moment alle roeisters nog zo'n beetje op één lijn. Dat is natuurlijk niet zo raar na ongeveer 100 meter te gaan. En het lijkt erop alsof de Duitse boot samen met de boot van de Britten een beetje vooruit aan het piepen is. Het is nog niet heel veel, maar heel langzamerhand proberen ze hun boegballetje wat verder te drukken. En centimeter voor centimeter zijn het de Duitsers, de Europees kampioenen, die inderdaad wegschuiven uit het veld. A powerful even start by all 6 quads. The first to show after 2:50, Germany, going up by a canvas ahead of Great Britain, who are marginally ahead of the Czech Republic in 3rd position. Well, that's 4th is Greece on the grandstand side in 6th, followed by China and New Zealand. And the Germans maintaining the highest rate of striking of any of these 6 quads, eager to capitalise on that lead, pushing out now almost half a length ahead of Great Britain. De Duitsers erg op de eindhaal gefocust. Ook de boeg van de Duitse ploeg, Louise Asmussen, die echt een enorme zwieper in de nek geeft om die boot zeg maar verder te gaan. Maar ze wil graag die gouden plak. En daar doet ze alles voor. En dat zie je dan ook vertaald, want die boot die spuit vooruit. Het is de Duitse ploeg die inderdaad de beste papieren heeft op dit moment. De Tsjechische ploeg die ook goed aan het meevaren is hoor. Want de Tsjechen die hebben net een puntje voor de Britten geduwd. En de Chinezen die liggen er ook nog dichtbij. De Chinezen die op een 4e plek bivakeren. Maar die doen het erg goed. Aan de buitenste banen zijn het de Nieuw-Zeelanders en de Grieken die een klein beetje moeten prijsgeven. Duitsland op 700 meter op de eerste plek. Well, if the Germans were hoping to maintain a dominant lead here, they're proving unstuck here as both Great Britain and the Czech Republic come right back into the picture. It's still the Czech Republic in the silver medal slot, about 1.5 meters ahead of Great Britain in bronze. But what about China? Over on the far side in lane 2, right up there in the mix for medals. Only New Zealand and Greece off the race pace as we approach 750 meters. Still the Germans with that high rate pushing on, 1/3 of a length on the rest of the field, and we've got 3 crews absolutely level across the course for the silver slot. Dit gaat heel spannend worden, want de Duitsers die lijken toch niet zo dominant als dat ze weggingen. Ze zijn op dit moment nog steeds aan de leiding, maar de voorsprong is maar een halve bootlengte. En die 3 andere ploegen die komen opzetten hoor. Het is de Britse ploeg die daar nog net op een 2e plek ligt, maar ze liggen eigenlijk op één lijn. De Britten, de Tsjechen en de Chinezen en ze komen langzamerhand voorbij. De Duitsers die steeds wat centimeters verliezen en toch echt nu vol erin moeten om te zorgen dat ze de eerste plek behouden. Want zoals het er nu uitziet schuift het veld weer volledig in elkaar. The British have made a move, approaching the halfway mark. Lucy Glover, the Warrington sculler, has taken the rate up to 36, and her crew responding magnificently, closing the gap on the leading Germans. The second half opens up. Oh, the Chinese have kicked in there on the far side. China coming through strongly with Great Britain. The Czech Republic, after that early challenge, they're now out of the medals as the second half unfolds.
Ja, prachtig om te zien hoe de kaarten nu geschud worden. Want het zijn de Chinezen die opeens een konijntje uit de hoge hoed toveren. En daar zo als een wiede weerga aan het opkomen zijn. Ze zijn daar zo nu op een tweede plek aan het varen. Ze hebben de Engelsen tenminste te pakken. En de Duitsers die inderdaad moeite hebben om die voorsprong te behouden. Ze doen het nog steeds wel hoor. De Duitsers die liggen op 1250 meter vooraan. Maar de Chinezen komen heel hard opzetten. Heel hard opzetten. 12.50 in and suddenly the lead is looking to change hands because China has come through so strongly. The relatively inexperienced Chinese boat with only Xu Jingyi in the 2-seat out of last year's junior double. The rest are entirely inexperienced at this level, but they're sculling with maturity to squeeze through and now challenging Germany. The German glances across and there's been a boat stopping crab in the German lead. The 2-seat there, it's Paula Vosgora, who has scored a magnificent boat stopper, which has put them right out of contention. Oh, glory, glory. The other three girls trying to pick up the pace, but they are now trailing the field in 6 with just over 500 remaining. A major upset. China now leading. Great Britain in the silver medal slot and the Czech Republic back in contention for a medal 3/4 of a length back in bronze. Jeetje, je zou er stil van worden. Kippenvel van krijgen. Die Duitse ploeg die inderdaad helemaal wegvalt. Ze roeien nog maar met 3 man. Ze zijn helemaal gekeken voor die gouden medaille, voor überhaupt een medaille. Nee, het zijn de Chinezen die nu vooraan liggen. De Chinezen die ongeveer een kwart bootlengte hebben op de Britten. De Britten die op een zilveren plek liggen en de Tsjechen die nu voor het brons strijden. Het is helemaal veranderd, het speelveld. De Chinezen die goede zaken doen. Zouden de Britten in die laatste 250 meter nog iets kunnen betekenen? 300 metres remaining. Could Great Britain turn this around? They're a pip higher than China at 34. Now we begin the big sprint for the finish. The Czechs are further length back in the safe bronze slot, but gold and silver still up for grabs as China lead the way ahead of Great Britain. China so strong coming to the last 500 metres now, pulling ahead. They were 4th at 500. They're now out in the lead. Nobody's going to catch them. They're at 35 and they're by far the fastest boat on the water, pulling ahead of Great Britain here. An amazing burn from China. Ja, die Chinezen hadden al een versnelling te pakken voordat de Duitse dubbel 4 een snoek sloeg en helaas helemaal naar de achterkant van het veld werd doorverwezen. Groot-Brittannië profiteert er ook van, want die liggen nu op een zilveren plek en daarachter is het heel spannend voor die bronzen medaille. Everybody basically taking a step up the medal podium with Germany coming in for 6th now to that awful boat stopping crab. 20 metres to go now though. China going to cross the line, winning this A final and the gold medal and the championship title for junior women's quadruple sculls, a length ahead of Great Britain for silver. Bronze goes to the Czech Republic and just missing out New Zealand on the far side. They take 4th place. 5th on the near side is Greece. And a round of applause, ladies and gentlemen, for Germany. Horrible way to go out. Big boat stopping crab knocked them out of medal contention. They had such a great start. They were leading to the 1,000. But gold medal, China across the line in 6:39.45. Great Britain silver, Czech Republic bronze. The victory ceremony for the 2016 World Rowing Junior Championships Men's 4. Cérémonie protocolaire de championnat du monde aviron junior 2016. 4 de pointe sabareur homme. Ceremonie protocolair van het junioren WK roeien 2016 voor het nummer jongens 4 zonder. The medals will be presented by Visa Council Member Gerrit-Jan Eggekamp. accompanied by President of the Rotterdam Rowing Club Nautilus, Sandra Gant. winners of the bronze medal, De bronzen medaille. Germany. Represented by Niklas Junkers. Leon Munk. Simon Klose. And Benjamin Leibelt. Winners
Winners of the silver medal. De zilveren medaille. Great Britain. Represented by Oscar Lindsay. James Plout. Oswald Stocker. And Freddie Davison. Winners of the gold medal and 2016 World Rowing Junior Champions. Goud en junioren wereldkampioen roeien 2016. Romania! Represented by Stefan Constantin Berariu. Cosmin Pescari. Mihaita Viseli Tiganescu. And Constantin Christi Hergau. Ladies and gentlemen, the national anthem of Romania. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Roemenië. Let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Graag een warm applaus voor onze medaillewinnaars. We go straight back up to the start now for the next day final, which is for the junior men's quadruple sculls. France in lane 1, Czech Republic in 2, Germany in 3, USA 4, New Zealand 5, and Denmark in 6. Looks like they're ready to go, Martin. They are. A-finals on the William Alexander Band in Rotterdam. A fast tailwind, world records, rough water and crabs, what's not to like? Excitement, thrills and spills, and the men's quad have just started. Let's see what happens when this race unfolds. Already the Danes have caught a crab off the start. It's a boat stopper. He's lost a blade. It's a disaster. Emil Eigenbrod, the stroke man. Oh my goodness. They are about 3 lengths behind the race. That is terrible. But there are going to be more crabs in this race unless the crews can keep clean. If they do, there's gold, silver, bronze medals to be won. Ongelooflijk, deze dag. Je kan het haast niet geloven. Het heeft alles. Het heeft drama. Het heeft mooie races. Het heeft hard roeien. En het is nu in ieder geval Duitsland hier aan de leiding in deze dubbel 4 race. 250 meter geroeid, maar Denemarken. Ja, kansloos wil ik eigenlijk zeggen. Ik vrees het voor deze jongens. En dat is echt ongelooflijk tragisch. Maar we focussen ons dan op de 5 ploegen die over zijn. Nieuw-Zeeland zakt ietsje terug, maar het is Duitsland nu samen met Tsjechië aan de leiding. En dat hebben we eerder gezien op het Europese kampioenschap, namelijk in Trakai. Eerste was daar Tsjechië en tweede Duitsland. Maar Duitsland houdt niet van verliezen. Die gaan dat hier recht zetten.
Out in front, it's the Czechs and Germans. The Czechs won the Europeans. They are really experienced quad. Jan Shingbuk and Ed Bezek came fourth in the doubles in Rio, the junior championships last year, behind the Italians who won. Their bow going out in front. That's going to hit the 500 metres in the first place. The Germans probably a metre behind. The French, well, they've got a very fast first 500. They've used that today. They're in third place. The Americans are in fourth. The young men from Florida. New Zealand, they've got contact with the Americans, but they're probably about a length off a medal position at the moment. They'll need to do something in this second quarter. Het gaat Duitsland tegen Tsjechië worden. Zij liggen nu al 3/4 lengte los van de rest. En dat is Frankrijk in baan 1. Frankrijk momenteel brons in het handen. Halve lengte voor Amerika. Nieuw-Zeeland weer een halve lengte achter Amerika. Denemarken, zoals gezegd, kansloos. Dus 5 ploegen maken nog steeds allemaal kans op een medaille. Maar goud en zilver, dat is zeer waarschijnlijk Duitsland en Tsjechië. Duitsland dat vorig jaar tweede werd met een geheel andere ploeg. Maar daarvoor, de jaren daarvoor, won Duitsland altijd. Dit is hun nummer. En deze jongens zijn op de missie gestuurd om dat nummer, die gouden plak, weer terug naar Duitsland te brengen. Got to stay clean. So far, all these crews have, except the Danish boys that caught the crab. But I can see water splashing. These boys have raced so hard. Heats, quarterfinals, semi-finals. This is the fourth race they've had. It's not tiring the Czechs, though. They're moving out on the Germans, and the Germans should be quicker in the second quarter. Czechs are flying. Germany still in silver medal position. The French look good, but the Americans, the crew from Florida with David Horner from Maritime Boat Club in Connecticut, they were over at Henley this year in the bow seat. They're still tracking the French. The Americans could get a bronze. Kiwis on the move now. Ollie McLean from King's College just pushing back through the Americans. They're sort of about 2/3 of a length down as they pass the K. They still haven't got contact with a medal position though. Dit waren de meters van de Tsjechen, de tweede 500 meter. Als Duitsland nog iets wil, dan moet de derde 500 meter van hun zijn. De eerste klap is uitgedeeld door de Tsjechen en die is geïncasseerd door Duitsland. Gaan ze nog terug kunnen vechten? Ze liggen nu 3/4 lengte achter. 3/4 lengte achter, weliswaar een lengte voor op Frankrijk. Dat zilver, dat gaat deze Duitsers wel lukken. Ondertussen schuift Amerika weer door. Amerika schuift verder richting Frankrijk. Amerika een halve lengte achter Frankrijk. Nu Nieuw-Zeeland lijkt gezien, dan is het Amerika tegen Frankrijk om het brons. En Tsjechië en Duitsland om het zilver. Maar laat ik niet te voorbarig zijn. Want de Fransen, die hebben nog maar een lengte goed te maken richting die Duitsers. So I think the Czechs have stopped moving. The question is, have they got enough with 750 metres to go? The Germans are going to have to take a risk. The 17-year-old stroke Simon Schlott is going to have to take a risk, backed up by the experienced Jan Beren from Magdeburg behind him. They've got to go now, otherwise this gold medal has gone from them. The French, it's now neck and neck between the French and the Americans. This US quad has impressed me so much. Casey Galvanek really done a fantastic job with these 3 guys from Florida and the stroke Dean, Clark Dean from Sarasota, where the Worlds are going to be held next year. Boy, will he love that if he gets a medal out of this race. New Zealand out of the medal hunt. Tsjechië nu aan de leiding, 500 meter te gaan. Als Duitsland nog hier wil winnen, dan gaan ze alles vernietigen de laatste 500 meter nodig hebben. Want ze liggen een lengte achter. Er is zelfs een meter licht richting de Tsjechen. Ik denk dat de Tsjechen dit niet meer uit aan handen gaan geven. Maar het is nu Amerika richting Duitsland. Amerika richting Duitsland heeft nu Frankrijk verschald. Amerika momenteel op bronzen positie. Heeft Frankrijk nog genoeg in die laatste 300 meter om het brons terug te veroveren? Let's hope all these guys stay clean. Jan Zavdil, the Czech stroke man, he's gone through the roof. There's no way Germany's going to come back unless a mistake comes from the Czech crew. Germany keeping it clean. They think they've got the march on the Americans, who have made a fantastic sprint away from the brave French crew. Clark Dean really driving his crew now. Every single stroke they're moving away from France. A little bit back on Germany. Czechs lead, Peter. Yeah, this is where it counts. The Americans really picking it up now. They're up to 38. They've got contact with the Germans with a solid sprint here. They may go through and take silver away from them. The French are really going to have to up their game if they want to get back into this race now. Ja, de Tsjechen gooien nog even een tempootje erbij op. Zij willen zeker zijn van die gouden medaille. Maar jongens, maak geen fout in die laatste meters. We hebben het al te veel gezien. Tsjechië 1. Daarachter is Duitsland 2 en de Verenigde Staten liggen nu op bronzen positie.
Jan Zavadil in the Czech boat, he takes them up to 40 strokes a minute. They're still comfortably holding a length over Germany. Last 50 metres for them. They're going to cross the line to win this A final. Nothing's going to change here. Germany still in second, but the fast-moving Americans coming up. It's half a length in it. The Czech Republic cross. They're the world champions in the junior men's quadruple sculls. A length up on Germany for silver. Bronze medal goes to the USA. And then on the far side, we see France crossing for fourth place. Fifth goes to Italy, and Denmark cross the line for sixth. So time across the line for the Czech Republic, 5:56.77. They get the gold medal. Silver Germany, bronze USA. The victory ceremony for the 2016 World Rowing Junior Championships Women's Quadruple Sculls. Cérémonie protocolaire de championnat du monde aviron junior 2016, 4 en couple, femmes. Ceremonie protocolair van het junioren WK roeien 2016 voor het nummer meisjes dubbel 4. The medals will be presented by FISA Executive Committee member Tony Paal, accompanied by President of Rotterdam Rowing Club Rijnmond Paul van Heugden. winners of the bronze medal, the Czech Republic. Represented by Magdalena Juzlikova, Anna Santrukova, Pavlina Flamikova, Veronika Ulova. Winners of the silver medal, Great Britain. Represented by Annabelle Stevens, Lola Anderson, Shay Blackett, Lucy Glover, winners of the gold medal and 2016 World Rowing Junior Champions, China! Represented by Guo Sheying, Zhu Jingyi, Pan Jingyun, and Lu Shiyu. Ladies and gentlemen, the national anthem of China. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van China. Let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Graag een warm applaus voor onze medaillewinnaressen. Straight up to the start now for the A final of the junior women's doubles. Denmark, Italy, Greece, USA, Germany and Australia. Over to you, Robert. The six doubles getting lined up on the start, and in these increasingly choppy conditions. I've just wandered over to during the pause before our race to check out the conditions in the warm-up zone, and they're really relatively sheltered in there. And then what a surprise these crews must get as they come through the bridge up at the 2K start into the race lanes, and they suddenly realize there could be a problem on their hands. Well, one guy who realized there was a problem was the Greek coach. He was shouting furiously at his
double, Fonsu and Kiridu, as they came through, and he was waving his arms around, and I'm sure he was saying, look, for goodness sake, when you get off your start, feather high, clear those waves. And I'm pleased to say that all 6 doubles have had a good even start despite these challenging conditions, and through the first 100 meters, it's Australia squeezing ahead of Greece. Wat een goede start nu van de Australiërs. De Australiërs die zijn doorgekomen als eerste op 100 meter. Het was inderdaad eventjes kijken in de warm-up zone wat we net deden. Want daar zijn de omstandigheden een stuk rustiger. En wij probeerden ook eventjes te luisteren naar een coach. De coach van de Grieken die ook wees erop dat de dames wat beter moesten bladhandelen. Dat ze goed moesten letten op die moeilijkere condities hier bij de start. En daar hebben ze naar geluisterd. Want ze liggen nu level ongeveer met de Australiërs op een tweede, derde plek. Want ook de Denen in de verste baan van ons doen goed mee. Het is nog steeds heel erg close met het hele veld. Ze liggen allemaal nog binnen 1,5 bootlengte. Maar het is op dit moment Australië, Griekenland en Denemarken die het veld leiden. Oh, it's a fantastically close race. We're 400 meters in, and it's the Danes, Larsen and Kempf, the European junior champions, who have squeezed through on the far side. A really big push, and that's put them up on the early leaders from Australia. And the Australians are facing a little bit of problems with the water here because they've slipped back behind Greece. So the 1, 2, 3 after 500, Denmark, Greece, Australia. Then not far back in 4th position and squeezing through level with Australia. Well, that's the USA. Caroline Sharris and Emily Dellerman vying for the bronze medal. The second quarter opens up and half a length clear. It's Larsen and Kempf for Denmark. 500 meter gat en de Denen die gaan er vandoor. De Denen die gaan er vandoor. Ze hebben ongeveer een halve bootlengte al op de Grieken. De Grieken die nog net een puntje weten voor te duwen voor de andere boten. De andere boten, dan heb ik het over de Italianen bijvoorbeeld. De Italianen die in baan 2 liggen. Of de Amerikanen en de Australiërs die wat meer aan de linkerkant liggen van de Grieken. Nee, de Grieken die doen goede zaken, maar de Amerikanen die pakken op dit moment ook een klein tussensprintje. En je ziet het puntje steeds wat verder naar voren drijven. En ook de Australiërs die pakken het weer op. Die pakken het weer op en die proberen inderdaad weer voor naar de race te varen. Want er zijn natuurlijk die knikkers te verdelen. Die eerste, die gouden medaille. Ja, daar ligt Denemarken nu heel erg goed. Maar die zilveren en die bronzen, wat gaat daar gebeuren? Dit belooft een hele spannende finish te worden, dames en heren. Denmark maintaining a half-length lead after 800, but they're having to work for it. They've been up at 36 the last little while, and finally the Greeks come through. Fonsu and Kiridu, the fastest of these 6 in yesterday's semis, which they won against the USA, who won the other semi in a slower time. And Denmark pushing on by half a length as Greece are now facing another challenge. The Greeks got their bow ball into the silver medal slot, but once again, Sharris and Dellerman come level for the silver medal slot. We're approaching the halfway mark, and this is such a closely packed field. Only the Australians slyly out of it in lane 6 as Denmark leads the way into the second half. Wat een klasbakker hier zo. Allemaal toppers die hier zo aan de start zijn verschenen. Denen die nog steeds leiden. Zei het dat ze heel langzaam worden ingehaald. Want die Amerikanen die zijn hard aan het opzetten. De Amerikanen die hebben zojuist een boegbal voor de Grieken geduwd. En ook de Italianen die doen nog gewoon lekker mee. De Italianen, de nummers 3 van de EK in de 4 met, in de dubbel 4 met. En die hebben hier zo ook gewoon nog goede kans op de bronzen medaille. Misschien wel zilver, misschien wel goud. Want zo dichtbij ligt het allemaal, mensen. Mensen, het is ongekend spannend. De Amerikanen die op dit moment in pursuit zijn voor die Denen. Want de Denen die hebben het moeilijk. De Denen die kraken. De Denen zullen nu toch echt alles op alles moeten zetten om deze race naar zich toe te trekken. Sharris and Dellerman, they've shortened up, they've speeded up the rate. They're at 37 and closing on the leading Danes here. 12:50 gone, and those are the 2 doubles in contention for gold. But Greece and Italy vying for the bronze medal as the Germans slip off the race pace back in 5th with only Australia behind them. Now the 2 girls, Sharris and Dellerman from Iowa, from the Y-Quad Cities Rowing Association, moving up now, capitalising on that advantage. They've dug in deep. The Danes seem to be slipping back on the far side. It's the USA heading the way home for gold.
met recht een van de spannendste races van vandaag. Amerika, die ongelofelijke push heeft nu. Een ongelofelijke push die hun in de leidende positie geeft nu. De Denen zijn teruggedrongen tot de zilveren plek. Maar die moeten ze wel blijven vasthouden. Want de Grieken die komen nu met een opzet. En ook de Italianen die gaan mee. Dus de Denen die krijgen het heel erg lastig in die laatste 500 meter. Houden ze dat vol? Kunnen zij die aanval van de Grieken en de Italianen pareren? Want de Amerikanen zijn weg. Die krijgen ze niet zomaar weer terug. Maar die Denen, de Italianen en de Grieken, die gaan het uitvechten om die andere medailles. Into the final quarter, and the USA leading by clear water. Now they've got to keep it together. They've got to keep their heads tight. Their technique absolutely perfect. Look out for those waves and the gold medal could be yours. But what about the small medals? What about silver and bronze? Three crews within a metre of each other on the far side. The Danes slip back. Yet again they're out of it in fourth, but they could make it back up. Italy and Greece holding on to silver and bronze as we come down with 300 to go. The Americans striding away at 38, capitalising on that lead, but the pace set by the silver medal Italians really closing now. We're inside the last 250. The USA leading Italy. And looking at Italy here, Bartolesi and Schettino really starting to pick it up. They're starting to push ahead of Greece now. We're going to need a really fast finish for Greece if they want to get back into that silver medal. But nobody is going to touch these Americans. They're up there at 39. Huge clear water margin. So almost certainly going to be the world champions here today. De Amerikanen die moeten het nu gewoon even heel houden. Geen fouten maken in het laatste stukje. Italië schuift door Denemarken en Griekenland heen. En de Denen lijken de prijs te betalen voor die vroege voorsprong. Zij liggen nu op vierde plek. Griekenland komt opzetten en ook de Italianen sprinten hard af. Schettino goes again. She's up to 38 now, leading Bartolesi in the bow seat. They're pulling further ahead of Greece. So the battle is on for bronze now between Greece and Denmark. There's not much to choose. I think Greece are going to do it. Australia coming up on the near side, though. They could get back into this. But crossing the line for the gold medal, the USA win. And it's neck and neck between Greece and Italy for that silver and bronze medal. And tight again for fourth and fifth place between Australia and Denmark. Sixth goes to Germany. So let's see what the official times say. The USA gold medal world champions in the junior women's double sculls. 7:08.12 across the line. Greece take the silver medal, 2/10 ahead of Italy for bronze. And then we have fourth place Australia, just a nose ahead of Denmark in fifth and Germany in sixth. The victory ceremony for the 2016 World Rowing Junior Championships Men's Quadruple Sculls. Cérémonie protocolaire de championnat du monde aviron junior 2016, 4 en couple hommes. Céremonie protocolair van het junioren WK roeien 2016 voor het nummer jongens dubbel 4. The medals will be presented by FISA Executive Committee member Lenke Vek, accompanied by President of the Rowing Foundation for the Disabled, Corrie van der Ham. winners of the bronze medal, the United States of America. Represented by David Orner, Andrew LaRue, Zachary Skypeck, Clark Dean, winners of the silver medal, Germany. Represented by Malte Engelbrecht, Matthias Fischer, Jan Berend, and Simon Schlott. Winners of the gold medal and 2016 World Rowing Junior Champions, the Czech Republic. The Czech Republic represented by Jan Flesner, Jan Cinčibuč,
Edward Bezdek. And Jan Javadil. Ladies and gentlemen, the national anthem of the Czech Republic. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Tsjechië. Let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Graag een warm applaus voor onze medaillewinnaars. We're already underway with the next race. It's the A final for the junior men's doubles. Let's hear the latest from Martin. Germany are flying out front with the Belarusians. New Zealand very close in the bronze medal position, not far back from Italy, and on the far side Spain. It's this side Hungary that are out of it at the moment, but Germany go through in front. 1500 left. Gedurfde start van de Wit-Russen hier in baan 5. Lagen er in de halve finale ver achter. Willen dat niet herhalen. Willen er nu van begin af aan meedoen om de knikkers. Zij liggen vooraan. Liggen gelijk met Duitsland. Nieuw-Zeeland op momenteel derde positie. Hongarije eigenlijk ver achter. Denk dat die niet echt meer mee kunnen doen. En dan de Italianen in baan 2. Derde op de Europese kampioenschappen. Kunnen ongetwijfeld in die tweede kilometer nog wat bijzonders doen. Want dat zijn hun de meters. Hier in ieder geval moeten ze nu een lengte toegeven op Duitsland. You got to be brave in these conditions. That's what the Belarusians have done. They know they go out quickly. They're not so good in the second half, but with this tailwind, they've just got to hope to hang on. Germany just pushing their bows into the lead. Henry Schwinder from Munster and Konstantin Nowitzki from the Krefelder club. That's the club where Lisa Schmittler, stroke of the German Olympic gold medal women's quad, came from. They build them tough down in Krefelder. Germany in front, but the gold medal hope from New Zealand, they're tracking the field. Jack Lopez from Christchurch, Len Jenkins from Wakatane. They're just within half a length of the gold medal position in bronze at the moment, but it's dead close in this second quarter. The Kiwis are coming back. Het schuift weer in elkaar. Wit-Rusland zakt nu wat in. En nu komt die tweede kilometer die zo zwaar is voor die Wit-Russen. Die ze nog niet echt goed hebben gedaan. Ik denk eigenlijk dat zij gezien zijn. Ik denk dat die terug gaan vallen. En dan is het Nieuw-Zeeland nu. Wat inmiddels Duitsland heeft ingehaald. Nieuw-Zeeland nu gelijk met Duitsland. We zijn halverwege. En het zijn 3 ploegen op een lijn. Nieuw-Zeeland, Duitsland en Wit-Rusland. En lengte daarachter Italië. Maar Italië kan nog terugkomen. Daarachter Spanje en Hongarije. Die zijn eruit. 1,000 meters to go and the Kiwis hit the front. They love this crosswind. It comes over from your right shoulder as you're going down the course on Lake Carapiro, where these New Zealand boys have been training. They're used to these conditions. They're loving this. They're the quickest crew in the second and the third 500 meters out on the course. They've got about a meter lead over the Germans to their right. They've seen off the Belarusians to their left. They've got to stay clean. The Italians are coming into it. Marcello Caldazzano and Emmanuel Giardi, the 17-year-olds. They've got a fast finish. We've seen that from Italian crews today. They're not out of it. Marcello Caldanazzo hier met zijn nieuwe partner. Roeide eerst met André Panizza het hele jaar. Maar die heeft vanmiddag al goud gewonnen. Hij wil zijn partner evenaren of op zijn minst een medaille halen. Zodat ze weer gelukkig samen naar huis kunnen. Het is in ieder geval Italië wat nu langs Wit-Rusland aan het schuiven is. Wit-Rusland zakt nu terug, maar houdt het nog langer vol dan ik had gedacht. Wit-Rusland ligt nog op het brons, maar Nieuw-Zeeland gaat er vandoor. Nieuw-Zeeland schuift hier langs de Duitsers en dat moet ook wel. Want de Duitsers hebben de betere sprint van de twee.
Everything about you is saying stay clean, but you've got to keep pushing on. That's just what the Kiwis have done. They've moved out. They're going to get clear water on the Germans. They just need to stay clean now. The Germans, they've got a length on the Italians. They're now moving into bronze medal position. We knew the Belarusians would fade, but the Italians, Diari and Caldesano, are really pushing out. It's a fantastic finish coming up. Jack Lopez en Leonard Jenkins lijken ontketend te zijn. Die gaan denk ik niet meer achterhaald worden. Ze nemen geen genoegen met die lengte. Er komt nu licht tussen de boten. Deze mannen vliegen naar die finish toe en dan is het Duitsland daarachter. Maar de Wit-Russen hebben die derde 500 meter overleefd. En dan is het nog 500 meter. Maar nu gaat het toch lastig. Nu wordt het toch verkrampt voor deze mannen. Hier en daar wat mishaaltjes in dat lastige water. Ik denk dat die toch te veel gegeven hebben die eerste kilometer. Duitsland nu 3/4 lengte voor Italië. Italië heeft overlap en uitzicht op het zilver. Maar het goud, dat lijkt voor Nieuw-Zeeland. The Azzurri are coming, the Azzurri are coming. They're moving back on Germany. There's just 2/3 of a length in it now. Out in front, the boys from New Zealand just need to stay clean to write another glorious chapter in New Zealand double sculling. Joe O'Sullivan from Picton and Nate Cohen from Invercargill won Olympic gold for New Zealand in 2012. Will this double now of Jenkins and Lopez repeat the feat and get a gold medal here on the William Alexander Band? Germany under pressure for silver from Italy. Oh, the pressure is so high here, Martin. New Zealand under so much pressure from Germany, who are under pressure from Italy, moving up on them now. And that pressure is pushing Germany up on the lead that the New Zealanders have led for themselves here. They're striking 35 into the last 200. They should hold on to the gold here. But here come Italy, 37, moving up on Germany. De Nieuw-Zeelanders zouden dit niet meer weg moeten geven, maar de Italianen steken de Duitsers voorbij en liggen nu op een tweede positie. Duitsland voert de druk op Italië. Heel spannend in de laatste paar meters. Wie gaat er met het zilver vandoor? Italy are going through Germany here. They're almost neck and neck coming up to the line. 30 minutes to go. The Kiwis are going to be world champions, but who's going to get the silver medal? Germany just by 2 feet coming up to the line. Germany hold on to the silver medal ahead of Italy for bronze. World champions New Zealand cross the line for the gold medal. And fourth place coming across here, Belarus, closely followed by Hungary in fifth, Spain over on the far side in sixth. So world champions New Zealand win the gold medal in the junior men's double sculls, 6:26.19 time across the line. Germany for silver, Italy bronze. And then we have Belarus in fourth, Hungary fifth and Spain sixth. Victory ceremony for the 2016 World Rowing Junior Championships Women's Quadruple Sculls. Cérémonie protocolaire de championnat du monde d'aviron junior 2016, double en couple, femmes. Ceremonie protocolair van het junioren WK roeien 2016 voor het nummer meisjes dubbel 4. The medals will be presented by FISA Executive Committee member Patrick Rombaud, accompanied by President of the Royal Rowing and Yachting Club De Maas, Jacob van der Goot. winners of the bronze medal, Italy. Represented by Giovanni Schettino and Nicoletta Bartolesi. Winners of the silver medal, Greece. Represented by Aneta Kiridou and Anastasia Bonzo. Winners of the gold medal and 2016 World Rowing Junior Champions in the double sculls, the United States of America. Represented by Emily Dellerman and Caroline Sharris. Ladies and gentlemen, the national anthem of
the United States of America. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van de Verenigde Staten van Amerika. Duitsers en op de Wit-Russen. Well, it's Belarus still leading at 36 or thereabouts, and behind them Germany have kicked in hard, maintaining a high rate of 38 as we move in 350 metres. These two crews well clear of the field, and there is absolutely nothing to choose but between the remaining lineup at this very early stage. 400 metres in, and that high rate for the Germans appears to be paying dividends because they finally got their bow ball in front as we approach the first timing marker at 500. Ongekend spannend deze finale ook weer. De Duitsers en de Wit-Russen die hier zo aan kop gaan. En het lijkt erop dat de Duitsers net een boegballetje voor de Wit-Russen in hebben gedrukt. En dan is het erachter ook heel spannend. Want 4 ploegen die doen nog gewoon mee voor het brons. Amerika en Roemenië die zich via de herkansing moesten plaatsen voor deze A-finale. En dan ook natuurlijk nog Italië en de Tsjechische ploeg die ook gewoon goed meedoen. Er nog lekker bij zitten en aansluiting hebben met de Duitsers. Want de Duitsers zijn wel ontzettend ver voor. Maar ze zijn nog niet los. Ze hebben nog geen licht tussen de boten. Ze zullen toch echt nog meer moeten doen om hun overwinning veilig te stellen. Want er kan van alles gebeuren. We zijn nog maar 750 meter onderweg. De Duitsers die hebben de leiding. Wit-Rusland die zakt langzaam terug. 750 metres gone, and the German Coxed Lynn Artinger has the clearest view of the course ahead. Artinger, who coxed her crew last year to the gold medal at Rio, but only one remaining athlete from that lineup survives, Marie-Louise Witting in the 3 seat. But this is a highly proficient crew for 2016, striding out ahead, a third of a length clear of Belarus. Now finally the Italians and the Czechs get some momentum going in
their boat, urging their way through and sitting on the shoulder of Belarus for the silver medal slot, leaving Romania and USA off the race pace by a length 5 and 6. Bijna zitten we op de 1000 meter. Duitsland nog steeds aan de leiding. Wit-Rusland die wat terugvalt. En daar de Tsjechen die daarvan profiteren. En ook Italië die doet goede zaken. Ze liggen nu ongeveer puntje. En daarmee inderdaad allemaal nog die kans op de zilveren en bronzen medaille. Roemenië en Amerika die zakken terug. Maar ongekende spanning vooraan in het veld. Well, in lane 4, suddenly the Czechs have roared through and the Belarusian challenge appears to be slipping back after holding on to the lead for so long in the very early stages. They appear to run out of steam, albeit briefly, because the Czech Republic has moved into the second slot. They were out of the medals in track, but eager to gain a medal at the one that really counts, the World Juniors here in Rotterdam, squeezing up on Italy. The Italians who reshuffled their crew from the lineup that took the silver medal behind Germany at Rio last year and powering on there currently in the bronze medal slot after 12:50, where Germany lead by half a length ahead of the Czech Republic, who have a canvas on Italy. Erg sterk roeien van de Tsjechische dames. De Tsjechische dames die nu ongeveer halverwege de boot van de Duitsers zit. De Duitse dames die alles aan doen om hun voorsprong te behouden. Maar niet heel erg makkelijk is dit. Want de Tsjechen komen ongelooflijk hard opzetten. Ze zijn nu ongeveer met een boegballetje al bij de nummer 3 van Duitsland. Dat betekent dat ze nog maar een derde boot te gaan hebben. En dan liggen zij in die gouden positie. De Duitsers, kunnen zij dit vasthouden? De laatste 500 meter gaan ze winnen. En een snoek van de 2 van Duitsland. De snoek nummer 2, ze liggen niet stil. Maar de Tsjechen die gaan er voorbij. De Tsjechen die gaan er nu voorbij. There's another problem in the German boat just back there. Marie-Sophie Zeidler in the 2 seat. It was a crab. She's recovered magnificently. And the Germans are holding on to the lead after 1500. But the Czechs have seized the opportunities and have come roaring up. And there's a canvas in it between gold and silver in the junior women's 8s. Belarus are back into the challenge for bronze. They're only a whisker behind Italy in 3rd position as we come down with 450 to go. And once again, the Czechs go, kick in hard, shorten the rate, up the rate, shorten the stroke, moving past Germany, and the Germans' confidence must have been rattled by that move there from the 2 seat. 300 metres to go, and there's all to play for here as these 8s roar down to the finish. Can the Czechs hang on to that gold medal position ahead of Germany? All yours, Peter. Thanks, Robert. Goodness me, look at the pace on this Czech boat. They're up to 36, going past 1750. They're through Germany. Couple of wobbles in that German boat, the crab in the 2 seat, and then they had a warning from the umpire to move over, so they've had to put on the rudder, which is the last thing you want to be doing when you're sprinting for the line. Germany now in 2nd place, a canvas down on the Czech Republic, and getting back in this race now, Italy for bronze medal. Gaat de Tsjechische 8 voor een hele grote verrassing zorgen en gaan de Duitsers heel grof betalen voor dat kleine foutje op de 1500 meter. Het lijkt er wel op. Tsjechië nog steeds voor, Duitsland 2, maar Duitsland dringt aan. There are 2 races on the water here, Czech Republic and Germany for the gold. There's less than a canvas in it for that gold medal and World Championship title. And then Belarus and Italy for the bronze medal here. 30 metres to go. The Czech Republic are in front. They're coming up to cross the line here. They cross a canvas ahead of Germany. Czech Republic take the gold medal, and then it's far too tight for me to choose the bronze between Belarus and Italy. Coming in for 5th place here, the USA on the near side, and 6th, Romania over on the far side. So let's just confirm some times across the line here. The Czech Republic world champions in the junior women's 8, 6:27.82. Silver medal, Germany. Bronze goes to Italy, 700ths of a second ahead of Belarus, who place 4th, USA 5th, and Romania in 6th. The victory ceremony for the 2016 World Rowing Junior Championships Men's Double Sculls. Cérémonie protocolaire des championnats du monde aviron junior 2016, double en couple homme. Ceremonie protocolair van het WK roeien voor junioren 2016 voor het nummer jongens dubbel 2. The medals will be presented by FISA Executive Committee member Mike Tanner, accompanied by Deputy Mayor of the City of Rotterdam, Adriaan Visser. Winners of the bronze medal, Italy.
represented by Emanuele Giari and Marcello Caldonazzo. Winners of the silver medal, Germany! Represented by Konstantin Nowitzki and Henry Schwinder. Winners of the gold medal and 2016 World Rowing Junior Champions, New Zealand! New Zealand represented by Leonard Jenkins and Jack Lopas. Ladies and gentlemen, the national anthem of New Zealand. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Nieuw-Zeeland. Let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Graag een applaus voor onze medaillewinnaars. We go straight up to the start again now for the A final of the junior women's single sculls. France, Germany, Italy, Belarus, Netherlands and Australia. They look ready to go, Martin. Just about to start. I'll tell you what, I don't fancy conditions on this side. Harriet Hudson and Caroline Florin, the Australian and the Dutch, are going to have a really tough job to keep clean. But on that Margot, well, in lane one, Margot Balliol from France, she's got a nice run and she goes out quickly. The best position, though, Clara Guerra, the Italian. She's the favourite, the world best time holder. Her bows are just showing in front. She's in lane 3. I think she'll get a good ride down this course. Caroline Florijn hier in deze race. Een van onze 2 ijzers in het vuur in de finales deze middag. Onze grootste hoop op een medaille misschien wel deze dag. Zij ligt in maan 5, liggen nu na de start ietsjes achter. Maar dat zijn we van haar gewend, dus laten we daar niet van schrikken. Op het Europese kampioenschappen kwam ze ook als 4e door de 500 meter. Om uiteindelijk wel gewoon Europees kampioen te worden. Onze grote ogen zijn denk ik gericht op Clara Guerra. In de heat zetten ze nog een wereldrecord neer. En toen was ze nog sneller dan Caroline Florijn. Dat was ze ook in de halve finale. Dit is haar grootste concurrente. En haar grootste concurrente die nu al een lengte gepakt heeft in de eerste 250 meter. Dat zijn natuurlijk wel de meters van de Italiaanse en niet die van onze Caroline Florijn. Maar toch is dat al een groot gat om te laten vallen, hoor. The Italian Clara Guerra from the Pro Monopoly Club is flying at the moment. She's got wings in this wind. She's going clear of her nearest opponent, Veronika Kaminskaya, the Belarusian, who's in second place. Alicia Bourne from the Rudergesellschaft Speyer Club, coached by Tim Lauer. She's tracking the Belarusian. She might just be going into the silver medal position. And on this near side, Caroline Florin, the Dutch home favourite. She's back in 6th place. It's the French sculler Margot Bayol on the far side from Le Havre in Normandy. She's there too, and great job from Harriet Hudson, the Sydney Rowing Club sculler, coached by Jonathan Czech, the South African silver medalist in the Athens Olympics. She's right up there too in the fight. But really, this is amazing. You remember that Romanian 4 that won not so long ago, the Coxed 4 in a record time. Well, the Italian is further up at this stage of the race.
Ongelooflijk. 5 ploegen nog op een lijn op de 500 meter. Maar wat een klasse van de Italiaanse hier. Eerlijk is eerlijk. Zij is gewoon een mate groot. Niet alleen voor Caroline Florijn, maar voor iedereen. Ze heeft nu al 2 lengtes licht op het veld. En ze moet de 750 meter nog passeren. Heeft een wereldrecord gerooid. Misschien kan dat nu zelfs nog wel aangescherpt worden. En wat een gouden greep is het dan geweest dat zij uit die dubbel 4 is gehaald naar de Europese kampioenschappen. En in de skiff is gezet. Daar werd ze derde in de dubbel 4. En hier gaat ze gewoon voor goud en voor niks anders. En ik zie eigenlijk niet dat iemand daar nog aan wat aan kan doen. Het is momenteel Alicia Bon van Rode Gezelschap Spea die hier naar voren komt schuiven. Die heeft nu een halve lengte op de rest van het veld. Maar de rest van het veld nog naast elkaar. Caroline Florijn begint nu langzaam in haar meters te komen. Dit is die middelste kilometer. Zij is de dame van de lange adem. Nu gaat ze schuiven. The Italian has so much experience. She's been to the Junior Championships. This is her 3rd Junior Championships in a row now. First time in the single. And, well, the quality of this field, the woman who came 4th in last year's championships, Alicia Byrne from Germany, when it was won by Marieke Keizer. So famously, the little Dutch girl, the favourite of this championships here. Well, Byrne was 4th in those championships. That shows you the quality because Guerra is flying still out in front. She's going to come to the 1,000 with about 4-5 lengths of clear water. The Belarusian, she's having a great duel with Margot Balliol. The French Normandy sculler on the far side. Caroline Florijn, she's really going to struggle, I think, in these rough conditions. Harriet Hudson, the Sydney Rowing Club sculler, off the back. En nu begint het toch wel lastig te worden voor Caroline Florijn van Deloitte hoor. We zijn halverwege, we zijn op de 1000 meter. Ik had haar verder van voren verwacht. Of misschien had ik dat alleen gehoopt. Maar in ieder geval ligt ze momenteel op de 5e positie. De Australische Harry Hudson. Zij is er vanaf hier in baan 6. En de Caroline Florijn begint nu iets te schuiven samen met de Wit-Russin en de Franse Margot Ballieu. Zij liggen nu ongeveer gelijk. Maar de Duitse die zilver had gehaald op de Europese kampioenschap in Trakai, Alicia Bon, ligt nu voor. En op datzelfde toernooi lag Caroline Florijn op de 1000 meter wel eerste. Nu moet het toch wel gaan gebeuren. Caroline Guerra is so long, so strong out front. Beautiful reach, beautiful connection in the water. She can handle the rough conditions. We saw that when she broke the World Championship best time to set 7 minutes 34 seconds on the William Alexander Band. She's gone out front, but Caroline Florijn is coming. The 18-year-old Dutch woman from De Leijten in Leiden. Famous father, of course. What does that mean? Does that put pressure on her in this race? Her dad won gold medal for Holland in the 1988 Olympics with Nico Rinks. I saw him win that gold. Will Caroline Florijn come through to win a medal? At the moment, she's 1 length off the French sculler, who's got the better water on the far side, Margot Balliol from Le Havre. De baan is nog 700 meter lang en is dat lang genoeg voor Caroline Florijn. Ze schuift nu weliswaar richting die Wit-Russin. Ze schuift er misschien zelfs wel voorbij, maar Alicia Bon ligt er nog steeds een lengte voor. Ja, dan wordt het nog lastig, want het zijn nog maar 600 meter te roeien. En dan moet ze een goede sprint gaan neerzetten. Of op zijn minst hier een goede tweede deel van die derde 500 meter wil ze nog terugkomen. In ieder geval zakt de Duitse ietsje terug, maar Margot Ballieu is er nog bij. En hier een mishaal van Veronika Kamitskaya, de Wit-Russin. Die is in ieder geval gepakt. Ze ligt nu 4e, dus de medailles liggen op de loer. Maar wat een klasse nogmaals van Clara Guerra. Schrijf haar naam op, die ga je nog vaker horen. Carnage on this side. Veronika Kaminskaya from Belarus just hit the water twice. It really nearly stopped her boat. And the brave Caroline Florijn, I tell you, if she wins a bronze medal on this side in these waves, she will be a heroine to all the Dutch. I can see on the far side the Frenchwoman Margot Balliol catching the water. She might even be going back on Alicia Byrne, who took 4th place last year. But Caroline Florijn, she's being so brave. Out in front though. Isn't she clean? Isn't she long? Isn't she fast? Clara Guerra from the Pro Monopoly Club from Italy. She serenely cruises on in these incredibly rough conditions. De Duitsers en de Fransen zakken ietsje terug, maar ze liggen nog voor Caroline Florijn. Caroline Florijn heeft nog 350 meter om een halve lengte. Nee, wat zeg ik, een lengte goed te maken op die Duitsers om dat zilver te pakken. Maar ook voor brons. Ook voor brons moet ze heel hard strijden. Ze ligt nu ietsje achter op de Fransen. Margot Ballieu, maar kan het nog voor Caroline Florijn? Ze is nog rustig, heeft nog de kanten. Kan ze nog sprinten? She just has to sense her on the far side. She can't look across Caroline Florijn. She's got to keep her head in the water in the rough conditions. She's going head to head
ahead for the bronze medal. Byrne has recovered. Alicia Byrne from Rüdiger-Gesellschaft-Speyer. She is now clear. The French woman can't catch her. Caroline Florent, she's going to struggle. She's going to fight. Out in front, it's the Italian Clara Guerra. She's rowing out of her skin here, the Dutch sculler, Caroline Florent. She's picked up the rating now, rowing the race of her life here. She's picking it up and she's closing in on Bayol of France for a medal here. It's less than half a length. She could be in with the possibility of a bronze medal on the near side. This Dutch sculler doing so well, closing in on Bayol of France. Ja, dames en heren, schreeuw naar voren, schreeuw Caroline Florent naar voren, want ze ligt er bijna, ze staat bijna op het podium. Schreeuw haar naar voren, want ze gaat het halen, kom op. Iedereen, schreeuw Caroline Florent naar voren. Snel. Crossing the line here then, Italy's Clara Guerra is world champion in the junior women's single sculls. She takes the gold medal, silver goes to Germany, and it's so tight across the line, I can't pick it for the bronze medal. The Dutch sculler Caroline Florent and Margot Bayol of France, absolutely bow ball for bow ball, crossing the line there. And we have fourth place going to Kaminskaya of Belarus. And fifth place going to Kaminskaya of Belarus, and sixth Hudson of Australia. Times are in now. Clara Guerra, gold medal here. The silver goes to Alicia Bonn of Germany, and bronze, Caroline Florent of the Netherlands takes the bronze medal. 0.03 of a second, a bit more than that, ahead of France for fourth place. Fifth goes to Kaminskaya of Belarus, and sixth Hudson of Australia. The victory ceremony for the 2016 World Rowing Junior Championships Women's 8. Cérémonie protocolaire des championnats du monde aviron junior 2016. 8 points avec pareuse femmes. Ceremonie protocolair van het junioren WK roeien 2016 voor het nummer meisjes 8. The medals will be presented by FISA Executive Director Matt Smith, accompanied by President of Rotterdam Student Rowing Club Skadi, Falco Michielsen. winners of the bronze medal, Italy! Represented by Linda De Filippis, Greta Martinelli, Khadia Al-Aji El-Idrissa, Alice Rossi, Claudia Cabula, Letizia Tonto Donati, Beatrice Milo, Giorgia Pelacci, and Camilla Mariani. Winners of the silver medal, Germany! Represented by Josephine Kiesel, Marie-Sophie Zeitler, Marie-Louise Witting, Clara Gruber, Leonie Berge, Marie-Elena Zucker, Tabia Schenderkiel, Helena Schaefer, and Lynn Artinger. Winners of the gold medal and 2016 World Rowing Junior Champions, the Czech Republic. Represented by Valentina Solarova, Adela Trulorova, Mikhaila Pospisilova, Mikhaila Kidova, Zuzana Metlika, Anna Maria Makova, Josefina Lajnikova, Teresa Buzinska, and Eva Klimova.
Ladies and gentlemen, the national anthem of the Czech Republic. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Tsjechië. Let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Graag een warm applaus voor al onze medaillewinnaressen. We go straight up to the next race now, the A final of the junior men's single sculls. Switzerland, Lithuania, Germany, Brazil, Belarus and Denmark. Tell us all about it, Robert. Lithuania and Germany had a fantastic start, and after 2:50, Armandas Kelmelis of Lithuania is leading the way home in lane 2 ahead of Anton Finger of Germany in lane 4. Third position, Lucas Ferreira, the fast finishing Brazilian in lane 4. Then the Belarusian sculler Alexandra Pashkevich in 5, followed by Emil Lensing of Denmark in 6, and trailing the field Jan Schäuble of Switzerland. Olympiër Kelmelis vanuit Litouwen. Die sprong uit de start. Die had echt een waanzinnig momentje daar zo. Die ging als een razende vandoor. En weet nu op ongeveer 400 meter die leiding in handen te nemen. En de Duitser Finger, die heeft hem goed gevolgd, maar heeft al een halve bootlengte achterstand. En zo lijkt de waaier zich te vormen, want de Braziliaan Lucas Ferreira, die ligt op een derde plek, ook weer op een halve bootlengte gevolgd. Dan weer de Wit-Rus, ook halve bootlengte. En dan zijn het de twee mannen in de buitenste banen die dit veld voor zich uitjagen, zou ik het bijna willen zeggen. Well, it's amazing. After 500, Kelmelis has taken a clear water lead. I was expecting to see much more pressure from Finger here, but Kelmelis is powering away. What a fantastic season he's had. He'd started off with the gold medal at the European Juniors. Then he had a late call-up to the Rio Olympics to replace Mindaugas Giskonis, who'd been called up into the Lithuanian double. And he finished down the rankings then, but to take part in Rio must have given him added confidence, and he's bringing it into full play now, heading the field at 7:50, heading for the World Junior title. Behind that, the battle for silver is between Ferreira for Brazil and Finger of Germany. 750 meter gehad, Kelmelis nog steeds aan de leiding. En Finger die heeft het lastig hoor om die zilveren plek vast te houden. Want Ferreira die komt heel hard opzetten. Ferreira die in ongeveer 200 meter bijna een bootlengte gepakt heeft. En nu zij aan zij ligt met Finger. Het is een hele spannende strijd daar om die zilveren medaille. Ik weet zeker dat Kelmelis dit niet meer uit handen gaat geven. Hij heeft hier zo al een ruime voorsprong. Meer dan een boot. Maar die zilveren plek, daar gaat het heel erg spannend worden. En heel erg spannend. En de Wit-Rus die daar dan achter zit, maar een enorme snoek slaat en weer helemaal terugvalt. Well, such is the dominance of Kelmelis that he's making the other 5 look positively pedestrian. He's pumping away 35 strokes a minute at the halfway mark. None of the other scullers can come anywhere near. Little bit of a falter there, did I notice, from Finger. Yes, he's fell back against the pressure from Ferreira. Just missed a full stroke with his right-hand blade, but he's picked it up, and as the second half unfolds, it's Ferreira in second position for Brazil. These 3 leaders with clear water ahead of fourth place Belarus.
Finger met enorme problemen om zijn blad goed over het water heen te sturen en een goede haal af te leveren. Dat natuurlijk vanwege de golven die er toch wel staan hier zo. Maar het is Ferreira die daar gebruik van heeft gemaakt. En langzamerhand die Duitser heeft gegrepen. En daarmee inderdaad die tweede plek probeert veilig te stellen. Kelmelis nog steeds ruim aan de leiding. Hij is aan het domineren, hij is aan het controleren. Controlerend is hij hier zo op die 1250 meter ruim voor. En het is de Braziliaan Ferreira die de tweede plek overneemt. A complete turnaround from yesterday's semi-final, which were won by Brazil and Germany with just 0.12 of a second separating them. That's the margin between silver and bronze right now. But the Lithuanian who had a disappointing semi, but that's all behind him. Here he is striding away, some 3 lengths clear of the rest of the field. And if only he can hold it together with 650 metres remaining, then the World Junior Sculling title is his. But roaring up on the stern of Germany and Brazil, suddenly we see Pashkovic try to come into the picture. He's still got a distance to make up, but he's making progress with only Schäuble of Switzerland and Lensing of Denmark behind. 1500 meter en daar komt Kelmelis als eerste door. Maar Finger, die heeft nog niet opgegeven hoor. Finger heeft zeker nog niet opgegeven. Hij heeft een extra push gegeven, wat hem weer helemaal naast de Braziliaan Ferreira heeft gebracht. Helemaal ernaast, dus alles kan nog in die laatste 500 meter. Hij heeft een opzetje gegeven en daarmee inderdaad zichzelf weer helemaal in de race voor die zilveren medaille gebracht. Well, Finger has pumped it up to 36 now, but the big Brazilian holding him off at 31. There is still half a canvas in it between silver and bronze, and still onward comes the passage of Pashkovic back in 4th position, but time is running out. There's about 350 metres remaining, and still Kelmelis maintains that punishing rate up at the start. 35 strokes a minute still. He's done that rate virtually over the whole 2K. In what for any sculler will be challenging conditions, but the tailwind helped him to carry him home and into the last 250, and Finger has made a big push for Germany. He's gone half a length up. Has the Brazilian got any response? Pete? Where did that come from, Robert? Finger put in a real power 10 there, up to 34 strokes a minute, and it's enough to get him a full length nearly ahead of Ferreira of Brazil. So that's the 2 and 3, but this Lithuanian out in front, Kelmelis, he's peeking over his shoulder. Clearly, he's knackered, desperately looking for where is the line? Where are those red boys? He's in them now, 150 metres to go, and he'll be world champion if he can cling on. Wat een push van de Duitser Anton Finger. Hij pakte meteen dat zilver stevig in handen, maar vooraan is het voor het goud nog steeds de Litouwse skiffeur die hier eventjes omkijkt, wil weten waar hij is. Hij ligt meer dan 2 bootlengtes los en hij gaat op weg naar goud. Duitsland ligt op een tweede plaats en Brazilië gaat een bronzen medaille pakken. Finger has solidified his silver place lead here. He's got clear water now over the Brazilian, but the Brazilian under pressure from Pashkovic. I think he'll hold on to it, but we see Kelmelis of Lithuania win the gold medal. He is world champion in the junior men's single sculls. Silver medal goes to Anton Finger of Germany. Bronze to Lucas Ferreira of Brazil. We then see Pashkovic of Belarus cross the line for 4th. 5th goes to Schäuble of Switzerland on the far side. And 6th, Lensing of Denmark. Time across the line for the world champion Armandas Kellis of Lithuania, 7:09.72. Victory ceremony for the 2016 World Rowing Junior Championships Women's Single Sculls. Cérémonie protocolaire des championnats du monde aviron junior 2016 skiff femmes. Ceremonie protocolair van het junioren WK roeien 2016 voor het nummer meisjes skiff. The medals will be presented by FISA Treasurer Mike Williams, accompanied by Vice President of the Executive Committee of the 2016 World Rowing Championships, Gerard Smits. winner of the bronze medal, Caroline Florin of the Netherlands. Winner of the silver medal,
Alicia Bohn of Germany. Winner of the gold medal and 2016 World Rowing Junior Champion, Clara Guerra of Italy. Ladies and gentlemen, the national anthem of Italy. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Italië. Let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Graag een warm applaus voor onze medaillewinnaressen. We're already underway now with the last race of the whole championships, the A final of the junior men's eights. New Zealand, Italy, USA, Great Britain, Germany and the Netherlands. Martin, looking like a tight one here. It is 8 days, 432 races, and it all comes down to this, as it must, the final of the junior men's eights. How many times have you seen the bows of the German eight out in front? That's what they are now, fast tailwind condition. These boys are loving it. They're ahead now of the British and the American crew. The Germans have gone out quickly. U heeft net de huldiging van Caroline Florijn gezien, maar er komt weer een Nederlandse ploeg. Hier in baan 6 is de junioren Holland 8. Die gaat strijden hier om het eremetaal. Sleep u zelf nog één keer naar die waterkant en moedig ze aan. Moedig ze aan, want dat gaan ze nodig hebben. Ze zullen de race van hun leven nodig hebben om een medaille te winnen. Het is Duitsland nu dat na de 500 meter een halve lengte voorsprong heeft op de rest van het veld. Die ligt er nog bij. Nederland ligt ietsje achter, maar de rest nog op één lijn. In the opening heat, it was the Americans who came through to beat Germany. Germany started fast in that heat, but the Americans, they're coming through now. Their bows are now in silver medal position. The Kiwis on the far side are having a fantastic row. Beautiful conditions over there, and they're really making the best of it. Britain level with them, or maybe just a little bit back in bronze medal position. Dutch out of it at the moment. Nederland zakt nu wel wat verder terug, maar Duitsland schuift maar door. Amerika kan inmiddels weer de aansluiting vinden. Amerika een halve lengte achter Duitsland. Wat een zinderende race gaat dit worden. Het is alweer bloedstollend hier in de mannen of junioren achter. De 750 meter moet nog gepasseerd worden. Het is Amerika nu die veilig die tweede positie heeft. Maar Nieuw-Zeeland hier in baan 1. Verrassend, sensationeel zelfs. Doen zij hier nog mee. Zij liggen nu nog derde en dan is het Groot-Brittannië momenteel vierde positie. Italië, die al die prioriteiten, hun beste roeiers in deze acht hebben gestopt, terwijl dat eerst niet het plan was. Die zakken nu verder terug. What are those Germans doing? Bernard Nienhaus, he knew that the Germans had to go out quick. He knew they had to hang on in the second 500 because the Americans are surging, but the Germans are surging too. They just have that little canvas lead over the Americans. They're rowing a powerful long stroke, the Americans. The Germans are up higher. I think the Americans will hit the front at the K, but who knows? New Zealand have got a vital third of a length lead over Britain. The British ain't rowing well. The Italians seem out of it, back in fifth place. It's going to be close for the bronze medal. Britain moving up a little bit on New Zealand. Germany, USA, Britain and New Zealand in that bronze medal position.
De eerste 500 meter was voor Duitsland, maar de tweede voor Amerika. Nu liggen ze weer naast elkaar. Amerika en Duitsland hier nek aan nek om het goud. Het gaat om deze twee ploegen. Wie worden de wereldkampioen? Duitsland vorig jaar tweede, Amerika vorig jaar derde. Dat zal die Duitsers niet weer gebeuren, want voor die Duitsers geldt er natuurlijk maar één plek en dat is 1. Zij willen winnen en zij liggen nu gelijk aan Amerika. Een lengte voor op Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Nieuw-Zeeland nu een voorsprong iets zien slinken richting de Britten. And somehow Felix Trinkel for the Etonian has dragged the British back into bronze medal position through the rough water. The 17-year-old has led his crew. They are now just got a canvas lead over New Zealand. They've got an overlap on the Americans. But I tell you what, it's very brave stroking from Niels Koscher from Mannheim. They are still head-to-head with the powerful Americans. Gordon Johnson in the stroke seat, the man from Connecticut. He's powering through. The Americans just have the lead. Less than 650 to go. Groot-Brittannië is nu Nieuw-Zeeland aan het breken. Nieuw-Zeeland zakt terug. Groot-Brittannië een halve lengte voorsprong. Nederland inmiddels hier in baan 6. Vrij ruim laatste, maar toch heel bijzonder dat zij in deze finale hebben mogen starten. Ik denk dat er niet meer in zit dan die 6e plaats alleen, helaas. Maar hiervoor is het Duitsland nu tegen Amerika. Duitsland nu nipt voor op die 1500 meter, maar het scheelt oh zo weinig. Ze geven niks aan elkaar toe. Al die 8 mannen plus hun stuur strijden hier met alles wat ze hebben. Dit wordt een race van de dag. Oh my God, the Germans have gone again. You still can't split them in America. That is amazing from the German crew. The Americans have got to find a charge from somewhere. They beat the Germans in the heat. They had a quicker last 500 by 4 seconds in the heat than the Germans. But the Germans are still there. Britain just holding in that bronze medal position, nearly a length on New Zealand. The Americans stretch out now. Brian Direct, their coach, he will be gnawing his fingernails. Wow, what a finish. Wat een waanzinnige race, dames en heren. Dit is waarvoor je je kaartje hebt gekocht vandaag. Het is Amerika nu nog steeds gelijk met Duitsland. 250 meter te gaan. En dat gaat op de laatste haal aankomen. Groot-Brittannië brons. Yeah, the Germans, the Americans, they're sprinting like mad. This is what rowing is all about. This is what we came here to see. Who's going to win? It's going to be so tight. Gordon Johnson takes the American 8 up over 40 strokes a minute. They're pulling away from Germany now, solidifying their lead for a gold medal here. The Germans just aren't reacting quick enough. Fastest boat on the water out there, the Americans. Ja, de Amerikanen hebben de hoogste bootsnelheid. Duitsland komt nog opzetten hoor. Duitsland komt opzetten. Amerika moet geen fouten maken. Duitsland komt weer dichterbij. The Germans are sprinting now. They're up over 40. They've taken over as fastest boat on the water. They're pulling back on the Americans. This is going to come down to the line. They're absolutely neck and neck. You cannot split these two. 10 meters to go. It's on the surge of the stroke. I can't split them. There's no way to split those two over the line. Bronze medal is going to Great Britain. And then we come up a canvas ahead on New Zealand for 4th place. A canvas up on Italy in 5th. And the Dutch coming in now for 6th place. The official results are coming in, and I can tell you that Germany are the world champions in the junior men's 8s. Time across the line, 5:58, 5:38.58, 300ths of a second ahead of the USA, who takes silver. Bronze medal goes to Great Britain, 4th place New Zealand, 5th Italy, and 6th the Netherlands. The victory ceremony for the 2016 World Rowing Junior Championships Men's Single Sculls. Cérémonie protocolaire du championnat du monde aviron junior 2016, skiff homme. Ceremonie protocolair van het junioren WK roeien 2016 voor het nummer jongens skiff. The medals will be presented by FISA Vice President Tricia Smith, accompanied by Director of the Department of Sports and Culture of the Municipality of Rotterdam, Peter van Veen. winner of the bronze medal, Lucas Ferreira of Brazil. Winner of the silver medal, Anton Finger of Germany. Winner of the gold medal,
and 2016 World Rowing Junior Champion, Armando Komelis of Lithuania. Ladies and gentlemen, the national anthem of Lithuania. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Litouwen. Ladies and gentlemen, let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Graag een warm applaus voor onze medaillewinnaars. So, ladies and gentlemen, that might have been the last race, but hang around with us for the victory ceremony for the men's eights coming up shortly. And shortly after that, we'll have the closing ceremony for the whole event for the 2016 World Rowing Senior, Under 23 and Junior Championships, where we'll have the opportunity to thank all of our athletes, volunteers and officials. So stay with us for the time being. Dames en heren, we hebben de laatste race van de dag gehad, maar we hebben nog 1 medailleceremonie te gaan voor de jongens 8. En daarna, als we die huldiging gehad hebben, gaan we nog verder met de afsluitende ceremonie, waar we graag alle vrijwilligers, alle officials en iedereen aanwezig willen bedanken voor dit fantastische toernooi. Dus blijf nog even zitten, we komen zo dadelijk bij u terug met de medailleceremonie van de jongens 8.
Ladies and gentlemen, I hope you really enjoyed the 2016 World Rowing Senior Under-23 and Junior Championships here on the Willem-Alexander-Bahn, Rotterdam. Just moments away now from this final victory ceremony. So come and join us down by the grandstand to celebrate the achievements in the Junior Men's 8 category. The victory ceremony for the 2016 World Rowing Junior Championships Men's 8. Cérémonie protocolaire des championnats du monde aviron junior 2016. 8 points avec pareur homme. Ceremonie protocolair van het junioren WK roeien 2016 voor het nummer jongens 8. The medals will be presented by Vice-President Jean-Christophe Rolland, accompanied by President of the Organizing Committee of the 2016 Rowing World Championships, Lex Grotenhuis. winners of the bronze medal, Great Britain. Great Britain represented by Charlie Pearson, Oscar Arzt Zones, Dom Jackson, Oliver Ayres, Patrick Adams, Benedict Aldous, Seb Benscree, Felix Drinkle, and Vlad Saigal. Winners of the silver medal, the United States of America. Represented by Michael Quelar, Gordon Halterman, Walter Taylor, Ethan Sedder, Cole Ortiz, Nikita Lilichenko, Charles Turner, Gordon Johnson, and Jacob Schusko.
winners of the gold medal and 2016 World Rowing Junior Champions, Germany! Germany represented by Paul Graller, Niklaus Hauser, Alexander von Schwertner, Frederick Joner, Yannick Berg, Jonathan Reitenbach, Marcel Tekemeyer, Nils Kocher, and Sebastian Ferling. Ladies and gentlemen, the national anthem of Germany. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Duitsland. Ladies and gentlemen, let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Dames en heren, graag een warm applaus voor onze medaillewinnaars. De heer Jean-Christophe Rolland, president van de Internationale Roeifederatie FISA, zal nu de wereldkampioenschappen roeien 2016 voor niet-Olympische disciplines, roeiers en roeisters onder 23 jaar en junioren officieel afsluiten. Le président de la FISA, la Fédération internationale des sociétés d'aviron, Monsieur Jean-Christophe Rolland, déclare la clôture des championnats du monde senior, moins de 23 ans et junior 2016. And now we bring your attention to the awards podium, where the president of FISA, the World Rowing Federation, Mr. Jean-Christophe Rolland, will officially close the 2016 World Rowing Senior, Under-23 and Junior Championships. Dear athletes, dear rowing friends, ladies and gentlemen, I would like first to thank and congratulate all the athletes for their great performances.
You have shown the best values of our sport, and we are all very proud of that. To organize these championships has required a huge amount of work. I would like to thank and express my gratitude to the organizing committee and to all the volunteers who has made this event a big success. And now, I declare the 2016 World Rowing Senior, Junior and Under 23 Championships, Rotterdam, the Netherlands, closed. De voorzitter van het WK roeien voor niet-Olympische disciplines, roeiers en roeisters onder 23 jaar en junioren, Lex Grotenhuis, geeft de FISA-vlag terug aan Jean-Christophe Rolland, president van de FISA, die vervolgens 2 vlaggen door zal geven aan de vertegenwoordigers van het WK roeien onder 23 jaar 2017 in Plovdiv, Bulgarije, en het WK junioren 2017 in Trakai, Litouwen. Le président de la comité d'organisation des championnats du monde senior, moins de 23 ans et junior 2016, Lex Grotenhuis, rendre le drapeau de la FISA au président de la FISA, Jean-Christophe Rolland, qui remettra 2 drapeaux de la FISA aux représentatifs de la comité d'organisation du championnat du monde moins 23 ans 2017 à Plovdiv, Bulgarie, et la comité d'organisation du championnat du monde junior 2017 à Trakai, Lituanie. Having completed their work as organisers of the 2016 World Rowing Senior, Under 23 and Junior Championships Rotterdam, Lex Grotenhuis, chairman of the organising committee, returns the FISA flag to the president of FISA, Jean-Christophe Rolland. The president of FISA, Jean-Christophe Rolland, hands 1 FISA flag to representatives of the 2017 World Rowing Under-23 Championships, Ivan Popov and Georgy Tutukov. A second FISA flag is handed to Inga Docantien on behalf of the organising committee of the 2017 World Rowing Junior Championships in Trakai, Lithuania. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Nederland. Mesdames et messieurs, l'hymne national des Pays-Bas. Ladies and gentlemen, the national anthem of the Netherlands.
Daarmee is het WK roeien voor niet-Olympische disciplines, roeiers en roeisters onder 23 jaar en junioren ten einde gekomen. Graag een warm applaus voor al onze atleten. Cela termine les championnats du monde senior, moins de 23 ans et junior 2016. Vos applaudissements pour tous les athlètes. That concludes the 2016 World Rowing Senior, Under 23 and Junior Championships. Please give all of our athletes a well-deserved round of applause. Dames en heren, wij hopen dat u, net als ons, ongelooflijk veel waardering heeft voor iedereen die dit evenement zo speciaal heeft gemaakt. We willen hierbij onze atleten complimenteren omdat ze zich van hun beste kant hebben laten zien en ons hebben getrakteerd op memorabele wedstrijden en prachtige momenten van sportiviteit. We kijken er naar uit om u allen in 2017 te mogen verwelkomen bij onze World Rowing evenementen. Dank u wel en wel thuis. Mesdames et messieurs, joignons-nous à remercier tout le monde qui a participé dans le succès de cet événement. Nous aimerions féliciter tous les athlètes d'avoir fait des courses magnifiques et d'avoir montré un tel esprit du sport. À l'année prochaine, aux événements de la FISA. Merci beaucoup et rentrez bien. Ladies and gentlemen, we hope you will join us in expressing a deep appreciation for everyone that made this event as special as it was. We'd like to commend all of our athletes for showing their absolute best, treating us to many memorable races and incredible moments of sportsmanship. We look forward to seeing you all in 2017 at the World Rowing events. Thank you, and I hope you have a safe journey home.